Good evening, viewers. My name is Reshad Imam. I'm an advocate of the Supreme Court of Bangladesh. Welcome to the third webinar of ALAP of the legal webinar series. Today, our topic of discussion is rights of workers and employers during the COVID-19 pandemic. In the unprecedented and heartbreaking situation created by the current pandemic, where everyone stands to suffer and is suffering one way or another, we are today going to discuss a subject of critical importance, which has a direct impact on the livelihood of millions of workers, the survival of businesses, and the revival of the economy. The so-called general holiday or lockdown in March of this year by the government has pushed many businesses to the point of bankruptcy due to closure of workplaces, wide-scale cancellation of orders, especially in the RMG sector. This has forced many businesses, and I must stress on this word, forced many businesses to downsize their workforce, in many cases without following the applicable laws in this regard. Now, from the above perspective, let us try and examine the most important rights and obligations of the three principal stakeholders during this chaotic period: the workers, the employers, and the executive, that is the government. The Labor Act came into force in 2006 and was amended again in 2013 and then again in 2018. Labor rules were framed in 2015. A new Labor Act was thrown into the mix in 2019, but this only applies to EPZ areas. Now, despite all these laws, and despite the mention of the word epidemic in one of the provisions of the 2006 Labor Act, the unfortunate reality is that the existing labor laws do not appear to have contemplated such a pandemic having such unforeseen and devastating economic consequences, especially in the employment sector. Now, on this note, I would like to introduce to our viewers our esteemed panelists for today's webinar. We have with us today a person who has devoted a significant part of his life delivering justice by upholding the rule of law. Mr. Justice Mirza Hussain Haider, Honorable Judge of the Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. And we also have with us the current chairman of the Chittagong Stock Exchange, the current director of the BGMEA, an ex-president of DCCI, and an ex-board member of the FBCCI, Mr. Asif Ibrahim. Welcome, Mr. Ibrahim. Welcome, everybody. Glad to be able to join. On behalf of ALAP, I would like to extend my deepest gratitude to both our panel members for gracing this webinar with their presence. Now, without further ado, if we may start this webinar, and I would start this webinar with a very basic question, although it has profound implications. And my first question is to Mr. Justice Haider, sir. Sir, আমরা জানি that the 2006 Labor Act, it only applies to workers as defined in the Labor Act. কারণ এখন এই টার্মটা নিয়ে, সংজ্ঞাটা নিয়ে অনেক কনফিউশন ক্রিয়েট করেছে, স্পেশালি amongst the employers. যেখানে দেখা গেছে যে তারা ডিস্টিংগুইশ করতে যখন যাচ্ছে as to who a worker is under the Labor Act and who a normal employee is, ওরা একটা প্রবলেম ফেস করছে। সো আমার প্রশ্ন to you, sir, is who is a worker under our laws? Well, thank you very much for giving me the floor. And viewers, to answer this question, first of all, I need to say this history of labor law. With the development of industrialization and human rights, vis-a-vis the rights and duties of the laborers, side by side the rights and duties of the entrepreneurs or the owners, industrial or factory owners, the time has amended this law named as labor law various number of years, various number of times. Initially, we started with the industrial and labor law
which subsequently has been amended and named as Labor Law of 2006. By enacting this act, this act in Bengali it is said Bangladesh Shromo Ain 2006. এই আইনটা যখন করা হয় এর আগে যত আইনের যত ব্যাখ্যা যত ধারা সংজ্ঞা যা কিছু ছিল সবকিছুকে আবার নতুন করে চিন্তা ভাবনা করে এই আইনটাকে আবার নতুন করে করা হয়েছে। এর মধ্যে আমাদের এই আইনটাতে ৩৫৪টি ধারা আছে উপধারা সহ এবং 4টে শিডিউল আছে, তফসিল আছে। এই ৩৫৪টি ধারায় পরিষ্কার করে বলা হয়েছে আইন কার জন্য কিভাবে প্রযোজ্য এবং টু প্রোটেক্ট দি লেবার রাইট এই আইনটা কিভাবে তৈরি করা হয়েছে। সেখানে ওয়ার্কার বা লেবারের যে সংজ্ঞাটা দেওয়া হয়েছে সেটা বাংলায় এরকম, সেটা হলো আমি একটু বাংলা ভাষাটাই বলছি। শ্রমিক, শ্রমিক অর্থ শিক্ষাধীন সহ কোনো ব্যক্তি তাহার চাকুরির শর্তাবলী প্রকাশ্য বা উচ্চ যেভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোনো প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোনো ঠিকাদার যে নামেই অভিহিত হোক না কেন এর মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে কোনো দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরি, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা কেরানিগিরির কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রধানত প্রশাসনিক তদারকি কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না। এটাকে আমরা ইংরেজিতে যেটা বলি যে সেটা হলো ম্যানেজারিয়াল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জব, যার ভেতরে নেই, যে কাজের মধ্যে নেই, কিন্তু তারা এই দক্ষ বা অদক্ষ কর্মী যারা তাদেরকে ওয়ার্কার বলে। আর ইংলিশ ডেফিনিশনটা এইভাবে আছে, ওয়ার্কার মিনস worker means any person including an apprentice employed in an establishment or industry either directly or through a contractor by whatever name he may be called to do any skilled, unskilled, manual, technical, trade, promotional or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment are expressed or implied, but does not include a person employed mainly in a managerial, administrative or supervisory capacity. তার মানে আমরা লেবার বা ওয়ার্কার যাদেরকে পাচ্ছি এই ম্যানেজারিয়াল, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড সুপারভাইজারি ক্যাপাসিটি বাদে যে লোক তার শ্রম একটা কারখানা বা একটা দোকানেও যদি দেয় সেই একজন ওয়ার্কার বা লেবার। তাদের সমস্ত ইন্টারেস্টগুলোকে প্রোটেক্ট করার জন্য এই আইনটিকে তৈরি করা হয়েছে। এই আইনের তিনটে পক্ষ আছে। একটা হলো, যদিও এটাকে লেবার ল হিসেবে বলা হচ্ছে, লেবার অ্যাক্ট হিসেবে বলা হয়, প্রথম পক্ষ হলো শ্রমিক বা লেবার, দ্বিতীয় পক্ষ এন্টারপ্রেনার্স অর দ্য ওনার্স, মালিক পক্ষ, আর তৃতীয় হলো সরকার। এই তিন পক্ষের সম্মিলিত কার্যপ্রণালী এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই ৩৫৪টা ধারার মধ্যে অধ্যায় হিসেবে ভাগ করে করে বলা হয়েছে যে কার কতটুকু দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই লেবার লর ডেফিনিশন এবং কার্যপ্রণালী যা বলা হয়েছে এটি
আমি যেটা বলি যে এটি হলো শ্রমিকদের জন্য সবচেয়ে বড় অস্ত্র যা দিয়ে তারা নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারে। So I think I have answered to your question, Reshad. Sir, just to clarify একটা জিনিস স্যার একটা ক্লারিফিকেশন একটু যদি সিক করতে পারি এখানে স্যার আমরা যে বলছি যে ওয়ার্কারের ডেফিনিশন একটা ওয়ার্কারের ব্যাপারে এমপ্লয়ারের ব্যাপারে এবং দ্য গভর্নমেন্টের ব্যাপারে তাহলে বিটুইন আ ওয়ার্কার অ্যান্ড অ্যান এমপ্লয়ার there is no middle ground anymore. So এখানে either you're a worker or you're the owner. Yes. তাহলে স্যার মাঝখানে এখন আমি যদি একটু এই প্রসঙ্গে বলতে পারি স্যার আমাদের কোনো কেস আছে স্যার যেখানে এই ম্যানেজারিয়াল সুপারভাইজারি এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এটার ব্যাখ্যা দিয়েছে যে হোয়াট এক্স্যাক্টলি ডাজ দ্যাট এন্টেল? আমাদের এ নিয়ে কিন্তু অনেক মামলা হয়েছে, অ্যাপেলেট ডিভিশন পর্যন্ত মামলা এসছে। বিভিন্ন মামলায় এখানে যেমন একটা মামলা আমি নিজে মনে পড়ছে আমার এই মুহূর্তে, সেটা হলো বাংলাদেশ বিমানের একজন স্টুয়ার্ড মামলা করেছিল। সে চিফ পার্সন মামলা করেছিল, সেখানে তাকে বলা হচ্ছিল যে তোমার তো সুপারভাইজারি পাওয়ার, কিন্তু এখানে আলটিমেটলি ডিসিশন হলো নো, হি ইজ এ লেবার, হি ইজ এ ওয়ার্কার। কারণ ম্যানেজারিয়াল তার কোনো জব ডেসক্রিপশন নেই। তার কাজটা যেখানে অনবোর্ড সে কি করবে, এবং সেই হিসেবে এখানে তার প্রশ্নটা এসেছিল যে 60 বছর বয়সে রিটায়ার করবে না আরো কম বয়সে রিটায়ার করবে। তো লেবার অ্যাক্টে কিন্তু বলেছে ওয়ার্কারের রিটায়ারমেন্ট এজ ইজ 60। তো সেটা দেখতে যে এই মামলাটা এসেছিল আমার এই মুহূর্তে যেটা মনে করছি। অ্যাপার্ট ফ্রম দিস আরো অনেক মামলা আছে যেসব মামলায় বলা হয়েছে, যেমন একটা মামলা আমি 1988 সনের একটা মামলার কথা আমি এই মুহূর্তে একবার বলতে পারি, দোস্তা টেক্সটাইল মিলসের। সেখানে এইভাবে বলেছে, the critical consideration is not so much the designation or name attached to the post, but the job description and powers of the concerned employee. That will determine who is a worker or who is a manager. তাহলে স্যার কাউকে যদি একটা ম্যানেজার নাম ট্যাগ দিয়ে দিই আমরা, তাহলে কিন্তু দ্যাট পারসন ডাজ নট দ্যাট পারসন যে মানে এই ওয়ার্কারের সংজ্ঞার মধ্যে পড়বে না তা না, বাট জব ডিসক্রিপশন ইজ দ্য ক্রিটিক্যাল কনসিডারেশন। That is the decision of the Appellate Division in Dosta Textile Mills versus Sudhanshu Bikash Nath. এই মামলায় এটাই বলেছে, যে নামেই ডাকি না কেন সেই নামের জন্যই সে ম্যানেজারিয়াল বা সুপারভাইজারি অ্যাক্টিভিটিস তার হবে না। তার জব ডেসক্রিপশনে যেটা আছে সেটি তাকে ডিটারমাইন করবে, সরি, whether he is a worker or he is holding the managerial or supervisory post. তাহলে স্যার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে if an employee is categorized as a worker as per the definition of the Labor Act, তাহলে Labor Act will govern his treatment. His or her treatment will be governed by the clauses of the Labor Act. But yes, what about those employees যারা এই ডেফিনিশনের মধ্যে পড়ছে না, যাদেরকে আমরা for the sake of convenience we can call them either non-workers or white collar employees. White collar employees যারা আছে, যারা এই ডেফিনিশনে পড়ছে না of a worker, তাদের ট্রিটমেন্টটা কিভাবে গভর্ন হবে? কারণ the Labor Act does not apply to them. না, হোয়াইট কালার এমপ্লয়িজ বলতে আমরা কাদেরকে বলছি? আমরা বলছি যারা ওয়ার্কারের ডেফিনিশনে পড়ছে না স্যার। জি, শিক্ষিত কর্মী বাহিনী, যেটা আমরা যদি বাংলায় এইভাবে বলি। জি, আমরা লেবার বলতে কিন্তু একটা ইমেজ আমাদের সামনে আসে, ওই টুকরি মাথায় দিয়ে কিংবা ইন্ডাস্ট্রিতে বা কারখানায় যে পাটের বেল বাঁধছে, পাটের মেশিন চালাচ্ছে, তাদেরকে লেবার বলতে তাই বুঝি। কিন্তু এখানে হোয়াইট কালার বললেও তারা যদি ম্যানেজারিয়াল এবং সুপারভাইজারি অ্যাক্টিভিটিস তাদের না থেকে থাকে, দে আর অলসো ওয়ার্কার্স, দে আর অলসো রাইটস। এখানে আমি বলে রাখছি, দুটো জিনিসের ভাগ আছে, একটা ফর্মাল লেবার আর একটা ইনফর্মাল লেবার। জি স্যার, আমরা এই কথাটা আসবে আস্তে আস্তে আলোচনায়, আমরা পরে আসবো এটার উপরে। we will spend some time on this because this is extremely important, এই ইনফর্মাল ওয়ার্কার্স এর টপিকটা স্যার। I'll come to that sir. And তাহলে আমরা জানতে পারলাম স্যার যে if you fall under the definition of a worker
of the of a worker under the Labor Act, then the Labor Act will govern your terms and conditions, the minimum terms and conditions. Of course, the employers can give more. There is no bar to that. But Labor Act minimum standard ta meet kortei hobe. But when it comes to white collar employees, the Labor Act will not govern you. White collar bolte je managerial, supervisory or administrative jara role আছে তারা ওয়ার্কারের সংজ্ঞার মধ্যেই পড়ছে না। So তাদেরটা তাহলে স্যার governed হবে by the individual contract they have with the company or the service rules of the company. Service rules এ যা দেওয়া থাকে। But there is no statute governing the minimum benefits to be provided to these white collar employees. So is that correct, sir? Yes, that is the whole picture. On this note, my next question is to Mr. Ibrahim. Mr. Ibrahim, আমাদেরকে যদি আপনি একটু বলতে পারেন যে এই যে আমরা যে এখন কথা বললাম about white collar employees or non-workers, যেভাবে আমরা বলি এটাকে, it's a terminology any terminology we can use, যারা ওয়ার্কারের ডেফিনিশনের মধ্যে পড়ছে না আইনের, তাদের ব্যাপারে এই যে সার্ভিস রুলস গুলোর কথা বললাম and কন্ট্রাক্টস গুলোর কথা বললাম with the companies, usually দেখা যাচ্ছে that these contracts and these service rules are heavily weighted in favor of the employers. Why? The reason being, employees দের কিন্তু এই যে যারা employees, এই white collar employees, তাদের কিন্তু কোনো bargaining strength ছিল না at the time of getting the job. তাদের কোনো bargaining strength নাই, so whatever terms are offered to them by the employers, তারা মেনে নিচ্ছে, সেটার মধ্যে বেসিক কোনো core rights গুলো দিচ্ছে নাকি না তাদের কোনো অপশন নেই, since there is no law governing it. So what do you think should be done to protect these white collar employees যাদের just একটা managerial tag আছে and একটা supervisory role কারণে Labor Act is not providing any protection to them? Thank you very much. First of all, I thank Justice Haider for his clarification regarding the difference between labor and white collar. And since you bring in the perspective of white collar, it is absolutely true that it is the contract between the white collar employee and the company, which is guided by the company's own HR policies, service rules, and others. Now, most of it is true that those who are new entrants in the job market, those who come into the job market, they are perhaps not aware of what would be the rights that would govern them. So they come into a contract as soon as they sign the probationary letter, or this letter which is usually first offered to an employee is the letter where it says that you will be under probation for a certain period, after which if your performance would be reviewed, and if you satisfy certain conditions and criteria, then you would be made permanent, and so and so and others. There are many others regarding holidays, this, that, and the other benefits, and those are all covered in the contract between the individual employee and the company. Now, a very interesting case that has just come up is, I would want to start off with that, is the reduction of the salaries of the bank workers, white collar workers, that has taken place very recently after the pandemic. Now, is there any legal recourse for them if they want to challenge that? কেন এই সময় আমাদের স্যালারি, যাদের স্যালারি অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যেসব কোম্পানির স্যালারি 40,000 টাকার উপরে যে পাচ্ছে কিংবা 50,000 টাকার উপরে যে পাচ্ছে, তাকে বলা হচ্ছে because of the situation that is there now, because there is no business, the company is making losses, we cannot afford to pay you the contractually guaranteed salary, but you have to take a pay cut. But I don't know whether they have any legal repercussions for that or not. But also at the same time, we must also realize that ajkal kintu people who come into the job market, they are quite aware of what they are getting into. Jeta age chilo na. I would say if you compare with how they were even 10 to 15 years ago to their awareness now, I would say that their awareness is much more than before. So they also try to find out what they're getting into, what would be their how will they be bound to the company, so this, that, and the other. So this is where I feel
that there is certainly a need for us to come up with some sort of legislation or a statute where these employees who do not necessarily fall under the purview of the 2006 Labor Act can take shelter of. তো এই ধরনের যেহেতু কোনো একটা governing কোনো statute নেই, perhaps we can think about a legislation to introduce and protect the white collar employees, to protect their core rights. That would be my recommendation at this point. Amra, if you can draw inspiration from some countries or neighboring countries, in fact, including Singapore. Singapore, আমরা জানি যে in 2019 তাদের লেবার অ্যাক্টের নাম হলো এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্ট। এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্টটা এতদিন কিন্তু যেটা 1968 থেকে চলে আসছিল, যে সব ওয়ার্কার্সদের বেলা অ্যাপ্লাই করে এন্ড হোয়াইট কলার ওয়ার্কার্সদের বেলা অ্যাপ্লাই করে না, বাট 2019-এ একটা অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে of this act, and through this amendment they brought all employees, including white collar employees, within the legal framework of the Employment Act, so that this Employment Act now applies to all workers across the board. So a manager, a technician or an executive যারা normally white collar employees, তারাও কিন্তু এখন এই অ্যাক্টের আওতায় চলে আসছে সিঙ্গাপুরে। So we can actually draw inspiration from that and provide at least the core rights. আমি বলছি না সব রাইটস দিতে হবে, বাট at least minimum core rights গুলো যদি আমাদের লেবার অ্যাক্টই প্রোভাইড করে দিত, যে হোয়াইট কলার এমপ্লয়িজদের at least wages, compensation, তারপরে compensation for injuries, death, এইসব বেসিক কোর রাইটস গুলো, ম্যাটারনিটি লিভস, ক্যাজুয়াল লিভস, ফেস্টিভ্যাল বোনাসেস, এই বেসিক কোর রাইটস গুলো কিন্তু আমাদের একটা অ্যামেন্ডমেন্ট করে চলে আসতেই পারে। It is true, Reshad, the example that you mentioned, but I would think the example that I mentioned about the salaries being, the employees being asked to take reduced salary, I would think that there must be a force majeure clause in the employment contract between them and the banks. Otherwise, otherwise it leaves wide open for litigation. So I would think that would be it. But at the same token, there are so many. বললেন জি, যে এই এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্টে এখন যদি ফোর্স মেজর থাকে, তাহলে এখন যদি if the force majeure clause is not present in the contract, তাহলে তো আবার আরেকটা সিনারিও। So everything has to be done as per the contract, since there is no governing statute. Absolutely. At the same time, you see, Reshad, at the same time, I would also like to bring into this discussion, the justices here, in our country, when a business goes into business, when an entrepreneur goes into business, are there enough legal protection for that? For example, if that business decides to close down, are there enough legal provisions for that business to take an exit properly? Certainly, in case of the export-oriented industries, I would bring in the perspective of the ready-made garment sector. লসে যায় কোম্পানি যদি চলতে না পারে, সেরকম প্রেক্ষিতে সেরকম জায়গায় লেবার অ্যাক্টেও কিন্তু বলা আছে যে, আমি একটু সময় নিচ্ছি। জি, অফ কোর্স স্যার। এটা আমি এই মুহূর্তে পাচ্ছেন, আমি করে রেখেছিলাম যে এখানে আছে যে কোম্পানি যদি প্রয়োজন মনে করে, সেই কোম্পানি বা ফ্যাক্টরি বা ইন্ডাস্ট্রি সেটা নিজেরা বন্ধ করে দিতে পারে। আমরা যে লে অফ, রিট্রেঞ্চমেন্ট, টার্মিনেশন, সেই ক্ষেত্রে ওটার ব্যাপারে কিন্তু আমি লকআউটের ব্যাপারও আছে, যারা কোম্পানি বন্ধ করে দিবে। There is 12(1), there is 13(1), many clauses. Many things. But এরকম পরিস্থিতিতে কোম্পানি যদি, কারণ এটা তো বাস্তব সত্য কথা যে আমি লস দিয়ে তো আমি লেবারদেরকে বেতন দিতে পারবো না, এটা তো সত্যি কথা। সেই জন্য তাদের প্রোটেকশনটাও এখানে বলা আছে। কিন্তু এইখানে মজাটা হলো যে একটা কোম্পানি যদি বন্ধ হয়ে যায় কিংবা বন্ধ করে দেওয়া হয়, যেমন আপনি যেটা বললেন, মিস্টার ইব্রাহিম যেটা বললেন যে ফোর্স মেজরের কথা বললেন, যে অ্যাক্ট অফ গড যেটাকে আমরা বলি, কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টের মধ্যে যেমন আছে,
অ্যাক্ট অফ গড হলে পরে এই কন্ট্রাক্টটা বাস্তবায়িত করা যাচ্ছে না, সেরকম পরিস্থিতি যদি হয়, সেক্ষেত্রে কোম্পানি যদি ফিল করে যে আমরা এটা আর চালাতে পারছি না, তখন কোম্পানি বন্ধ করতে পারে, লকআউট ঘোষণা করতে পারে। কিন্তু সেখানেও কিন্তু লেবারদেরকে একটা প্রোটেকশন দেওয়ার কতগুলো বিধান এই আইনে বলা আছে, কিভাবে করবে সেটা। জি, সেটা আছে। এই আইনগুলো পরিষ্কার। আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই লেবার অ্যাক্টটা কিন্তু ইটস অল ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ প্রোভাইডিং বেনিফিটস টু দ্য ওয়ার্কার্স। সো ওয়ার্কার্স এর পার্সপেক্টিভ থেকে, যেটা আসিফ ভাই বলছিল যে এখন যদি একটা ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে কি কি লিগ্যাল প্রসিজার্স আমরা যেতে পারি, এন্ড লেবার অ্যাক্টে যেটা দিয়ে দিয়েছে, যেটাতে আমরা আসবো কিছুক্ষণ পরে স্যার, লে অফ, রিট্রেচমেন্ট, টার্মিনেশন, দ্যাটস অল ইন রিলেশন টু দ্য ওয়ার্কার্স। কিন্তু ব্যাংক্রাপসি আইনে যদি আমরা যাই, ব্যাংক্রাপসি আইনে কিন্তু অন্য কিছু আরো আছে ওয়ার্কার্স বাদেও, বা বিভিন্ন লিগ্যাল ফর্মালিটিস হ্যাভ টু বি কমপ্লাইড উইথ, এন্ড এট দ্য সেম টাইম আমরা ওয়াইন্ডিং আপেও চিন্তা করতে পারি। ইফ আ কোম্পানি হ্যাজ টু বি ওয়াউন্ড আপ ইন দ্য কোম্পানি বেঞ্চ, সেভাবে করতে পারে, সেটার জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করা, তারপরে বিভিন্ন যে জিনিস নিয়োগ করে একটা ফর্মালিটি ফলো করতে হবে অ্যাজ পার দ্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট। সো বিভিন্ন জায়গায় আছে কিন্তু লিগ্যাল রেমেডিজ, যেটা মিস্টার ইব্রাহিম উনি বলছিলেন। এন্ড লেবার অ্যাক্টে স্যার, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট ইন পয়েন্টিং আউট দ্য লেবার অ্যাক্টে এই ক্লোজার অফ ফ্যাক্টরিজ, ক্লোজার অফ ইনস্টিটিউশনস এর কনসেপ্টটাও দেওয়া আছে, বাট অল ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ ওয়ার্কার্স। আমার কারণ এন্টায়ার পারপাস অফ দ্য লেবার অ্যাক্ট ইজ প্রোটেক্টিং দ্য ওয়ার্কার্স। কিন্তু এন্টারপ্রেনার প্রোটেকশনটা কোথায়? জি স্যার, মিস্টার ইব্রাহিমের প্রশ্ন হলো, এন্টারপ্রেনার যে মালিক পক্ষ, কোম্পানি যদি লসে চলে যায় তাহলে তার প্রোটেকশন কোথায়? That was my point. সেই ক্ষেত্রে আমরা যতগুলো আইন আমাদের দেশে আছে, তার মধ্যে কোম্পানি লতে একটা আছে ওয়াইন্ডিং আপ, সেটা নিজেরা ভলান্টারিও করতে পারে, কিংবা যারা কর্ণধার আছে তারা এসে ওয়াইন্ডিং আপ চেতে পারে, ওয়াইন্ডিং আপ সেখানে হতে পারে। সেক্ষেত্রে কি হবে? ওয়াইন্ডিং আপ হলে যেটা হয়, আমরা যেটা দেখি, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে when the procedure is declared either by pronouncement of judgment by the court or voluntary winding up, সেখানে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসে হিসাব নিকাশ করে দেখে কার কোথায় কি পাওনা আছে, সেগুলো কোম্পানির অ্যাসেট থেকে যা আছে সমস্ত লায়াবিলিটি মিট করার পরে যদি কিছু থাকে ভালো, যদি না থাকে তাহলে সেটা অন্যভাবে অ্যারেঞ্জ করা হয়। একই জিনিস আরেকটা আইন আছে, সেটা হলো লিকুইডেশন। এটা আমাদের অফিসিয়াল লিকুইডেটরস অ্যাক্ট নামে একটা অ্যাক্ট আছে। সেখানে লিকুইডেটরকে he will take up after the winding up, the liquidator will take up the company and he will do everything whatever is required to be done. তো সেগুলো এইটাতেও আছে। এখন if I remember 2-3 cases, সেখানে এরকম হয়েছিল, কোম্পানি ডিক্লেয়ার ভলান্টারি ওয়ান্ড আপ হয়ে গেল, হওয়ার পরে তখন কিছু ক্লেমেন্টরা এসে কোর্টে দরখাস্ত দিয়ে বললো আমাদের দাবি কি হবে। তখন অফিসিয়াল লিকুইডেটর was set up. He calculated and subsequently সমস্ত অ্যাসেট থেকে, যখন অ্যাসেটে কভার করছে না, তখন অটোমেটিক্যালি দ্য শেয়ার হোল্ডার্স অফ দ্য কোম্পানি তাদের ওইখান থেকে এনে, তাদের অ্যাসেট থেকে এনে এই লিকুইডেটরকে দিয়ে অন্যান্য পাওনাদারদের দেনা পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা হবে। The winding up in the Company Act, Liquidators Act, liquidation process, এগুলো দিয়ে আর আরেকটা আমাদের এখানেও যেটা আছে, লক আউট করে দেওয়ার একটা প্রথা এখানে আছে, আমাদের লেবার অ্যাক্টও আছে। এগুলো দিয়ে টু প্রোটেক্ট নট টু হ্যাভ এনি ফার্দার লস, এইটুকুন পর্যন্ত আছে। তাহলে স্যার, there are many remedies available at law for a company which is going under. Essentially এটা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা কোম্পানিজ অ্যাক্ট, তারপরে ব্যাংক্রাপসি ল, অনেক জায়গায় ইভেন লেবার অ্যাক্টেও আছে। কিন্তু জি স্যার, এখন স্যার আমরা if we could move to our next question, sir, with your permission. আমরা যদি বলতে পারি স্যার, আমার next question is also very basic, but once again it has very profound implications. Another critical concept in the Labor Act is the concept of establishments. আমরা establishments নিয়ে বলছি যে just like the Labor Act only applies to workers. The Labor Act only applies to it, and when it comes to the employers, it only applies to establishments as defined in the Labor Act. Yes, sir. So, establishments er maneta ki as per our Labor Act? What does it mean, and are there any exceptions to this? এখানে এস্টাবলিশমেন্ট বললে আমাদেরকে আবার ডেফিনিশন যেতে হবে।
এস্টাবলিশমেন্টের বাংলা হলো বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে এই আইনে যেভাবে ডিফাইন করা হয়েছে সেটা হলো বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান অর্থ এমন কোনো প্রতিষ্ঠান যাহাতে বিজ্ঞাপন, কমিশন বা ফরওয়ার্ডিং এর ব্যবসা পরিচালনা করা হয় বা যাহা একটি বাণিজ্যিক এজেন্সি এবং নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে বলে এখানে আপনার ঝ পর্যন্ত দিয়েছে। আমি একটু পড়ে যাচ্ছি নামগুলো। কোনো কর কারখানা বা শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কারণিক বিভাগ, এমন কোনো ব্যক্তির অফিস প্রতিষ্ঠান যিনি কোনো শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তি বা বাস্তবায়ন জন্য শ্রমিক নিযুক্ত করেন, কোনো যৌথ কোম্পানির কোনো ইউনিট, কোনো বীমা কোম্পানি, ব্যাংকিং কোম্পানি বা ব্যাংক, কোনো দালালের অফিস দ্যাট ইজ ব্রোকার এজেন্ট, কোনো স্টক এক্সচেঞ্জ, কোনো ক্লাব, হোটেল, রেস্তোরাঁ বা খাবারের ঘর, কোনো সিনেমা বা থিয়েটার, সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান, এগুলোকে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বলা হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ডেফিনিশন দেখতে হবে, সেটা হলো মালিক। মালিকের ডেফিনিশনে যেটা বলেছে, কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মালিক অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যিনি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক নিয়োগ করেন এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা উক্ত ব্যক্তির কোনো উত্তরাধিকার, অভিভাবক, হস্তান্তরমূলে উত্তরাধিকারী বা আইনগত প্রতিনিধি, এরকম করে এখানেও প্রায় ক খ গ ঘ চ পর্যন্ত দিয়ে বলেছে যে মালিক বলতে কি এখানে বোঝাবে। এখানে এস্টাবলিশমেন্ট অ্যান্ড ওনার্স যে ডেফিনিশন দেয়া হয়েছে তার মধ্যে এরা পড়ছে। তো সেই হিসেবে প্রশ্নটা যেটা এসছে সেটা হলো যে কি প্রশ্নটা, রিশাদ কি বলছিলেন যেন প্রশ্নটা? সরি, মিউট হয়ে গেছে বোধহয়। Sir, sorry. Establishments meaning under our laws, and are there any exceptions to this law? যে এই establishments গুলা লেবার অ্যাক্টের আওতায় পড়বে না, এরকম এর কথা এক্সেপশন এখানে তো আমার জানা মতে এখানে 1/4টা যদি একটু দেখতাম স্যার আমরা। সরি, কত? সেকশন 1/4 অফ দ্য লেবার অ্যাক্ট, সেখানে স্যার এটার উপরে যদি একটু বলতে পারতেন স্যার আমাদের। না, 1/4 এ যেটা বলেছে সেটা কিন্তু অন্য জিনিস। আমরা দেখি, আবার বলি, আমরা 1 থেকে পড়ি। এই আইন বাংলাদেশ শ্রম আইন 2006 নামে অভিহিত। এরপরে 4 এ বলছে উপধারা 3 এ বিধান যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তাহলে 3টা আগে আমাকে পড়তে হবে। জি স্যার। আমি এভাবে পড়ি। সেকশন 1, এই আইন বাংলাদেশ শ্রম আইন নামে 2006 নামে অভিহিত হইবে। এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে। এই আইনের অন্যত্র ভিন্নরূপ কিছু নির্ধারিত না থাকিলে এই আইন সমগ্র বাংলাদেশের প্রযোজ্য হইবে। এরপরে হলো 4 এ যেটা বলছে উপধারা 3 এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহ বা শ্রমিকগণের উপর প্রযোজ্য হইবে না। 1 নম্বর হলো সরকার বা সরকারের অধীনস্থ কোনো অফিস। এটার একটা কারণ হলো যে গভর্নমেন্টের জন্য গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টস রুল আছে। সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, সেটার জন্য তার নিজস্ব রুল আলাদা আছে। সমরাস্ত্র কারখানা, এটাও ডিফেন্স মিনিস্ট্রির আন্ডারে, তাদেরও একটা সম্পূর্ণ আলাদা এস্টাবলিশমেন্ট। অসুস্থ, অক্ষম, বৃদ্ধ, দুস্থ, প্রতিবন্ধী, এতিম, পরিত্যক্ত মহিলা বা শিশু অথবা বিধবাদের চিকিৎসা, যত্ন বা সেবার জন্য পরিচালিত কিন্তু মুনাফা বা লাভের লক্ষ্যে পরিচালিত নয় এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান, দ্যাট ইজ ভলান্টারি অর চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশনস। এই 5টা জিনিস এদের মধ্যে। এর সঙ্গে আরেকটা আছে, আরো দুটো আছে। প্রকাশ্য প্রদর্শনীতে ইহার প্রয়োজনে স্থাপিত এমন দোকানপাট বা স্টল যাহাতে খুচরা বেচা কেনা হয়, এক্সিবিশনে যা হয় আর কি। প্রকাশ্য মেলা বা বাজারে ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে স্থাপিত দোকানপাট বা স্টল, মুনাফা বা লাভের জন্য পরিচালিত নয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান,
মুনাফা বা লাভের জন্য পরিচালিত নহে এমন ছাত্রাবাস বা মেস। লাস্টলি, দ্বিতীয় অধ্যায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের মালিকানাধীন এবং সরকার কর্তৃক সরাসরিভাবে পরিচালিত এমন কোনো দোকান বা শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান যাহাতে শ্রমিকগণ সরকারি কর্মচারীদের উপর প্রযোজ্য আচরণ বিধি দ্বারা পরিচালিত হইবে। So where there is earmark, where there are rules particularly for that particular office or establishment, সেখানে এই আইনটা প্রযোজ্য হবে না। আমি প্রথমে বললাম সরকারি কর্মচারীদের জন্য হবে না, এক প্রথম কারণটাই হলো যে গভর্নমেন্ট সার্ভিস রুলস একটা আলাদা রুল আছে, এবং সংবিধানে, আমাদের সংবিধানে আর্টিকেল 117 দিয়ে, আমি এটা আনবো, এনে বলবোই হয় যে আর্টিকেল 117 দিয়ে আমাদের সংবিধানে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে ফান্ডামেন্টাল রাইট যদি এস্টাবলিশ করতে হয়, which is right for all the citizens of this country, সেই ক্ষেত্রে সার্ভিস ম্যাটারে those who are in the service of the republic, they cannot come and invoke article 102 তাদের জন্য। আর সংবিধানের মধ্যেই 117 দিয়ে আলাদা বিধান করে বলে দেওয়া হয়েছে যে আপনাদেরকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালে যেতে হবে। সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে এ ক্লাস উইদিন দ্য কান্ট্রি যেটা করা হয়েছে, সেরকম এখানেও এ ক্লাস উইদিন দ্য এস্টাবলিশমেন্টস সেটাকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এই জিনিসগুলো এক্সেপশন বলতে এটি আসবে যে এক্সেপশনটাই হলো যে এদের বেলায় এটা প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু 3 বলছে, 1-3 বলছে এই আইন অন্যত্র ভিন্নরূপে কিছু নির্দেশ নির্ধারিত না থাকলে, ভিন্নরূপে নির্ধারিত হলো 4, এই আইন সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে। জি। So section 1 subsection 4 is the exception of section 3, এইভাবে আমরা এটাকে বলতে পারি। আর এটা দেওয়ার, আমি বারবারই বলছি, এটা দেওয়ার একটাই কারণ যে তাদের জন্য ক্লারিফিকেশন যদি আমি সিক করতে পারি, যে এখানে তাহলে আমরা দেখতে পারলাম যে স্টাবলিশমেন্টস এর একটা বলে দিয়েছে it will apply to all establishments as defined in the act, but there are certain exceptions. কিন্তু তারপরে সেকশন 3 তে গিয়ে একটা প্রোভাইসো অ্যাড করেছে 2013 এ অ্যামেন্ডমেন্টে একটা প্রোভাইসো অ্যাড করে। স্যার এই প্রোভাইসোটার ব্যাপারে আমাদের যদি একটু বলতে পারেন যে whether there is a conflict or not. সেকশন 3 আমি দেখি, yes, second chapter, chapter 2. জি স্যার, সেকশন 3 of the Labor Act 2006. আমরা একটু সেকশন 3টা আমরা একটু পড়ি। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকগণের নিয়োগ ও তৎসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি এই অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হইবে। নিয়োগ এবং সার্ভিস রুলস যেটা আর কি এই আইন অনুযায়ী চলবে। তবে শর্ত থাকে যে কোনো প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত নিজস্ব চাকরি বিধি থাকিতে পারে, তারা রাখতে পারবে, কিন্তু এই প্রকার কোনো বিধি কোনো শ্রমিকের জন্য এই অধ্যায়ের কোনো বিধান হইতে কম অনুকূল হইতে পারিবে না। মিনিং কোম্পানি লতে যা, লেবার লতে যা বলা আছে, যে বেনিফিট এবং ফ্যাসিলিটিস গুলো দেয়া আছে, সেগুলোর থেকে কোনো অংশে কম নতুন কোনো আইন তারা করতে পারবে না। ইচ্ছা করলে বেশিটা দিতে পারে। তাহলে স্যার এই যে এক্সেপশনস গুলো প্রোভাইড করা হলো যে এই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করবে না লেবার অ্যাক্ট, সেটা রিডান্ডেন্ট হয়ে গেল বাই ভার্চু অফ দিস প্রোভাইড। না, আমি রিডান্ডেন্ট ওইভাবে বলবো না। আমি বলবো যে ওগুলো ওদের প্রায় এই লেবার অ্যাক্টটা প্রযোজ্য হবে না। তবে ওরা এমন কোনো কিছু করতে পারবে না which will give lesser benefit to the laborers or the workers than what has been given in the labor law. জি, আপনি মনে করেন কথার কথা বলি যে যদি ওকে মনে করেন একজন লেবারকে যদি আপনারা তাকে যদি এক্সট্রা বোনাস মনে করেন দিবেন, এই কাজের জন্য একটা পারিশ্রমিক আলাদা করে দিবেন বলছেন, সেটা আপনি দিতে পারবেন, কিন্তু এই কাজ না করলে তোমার পারিশ্রমিক থেকে এত টাকা কেটে নেব, এইটা পারবেন না। So you cannot make such law service rules which will diminish his right given in this labor law, even if you fall under one of the exceptions.
ইয়েস, এর সঙ্গে আরেকটা সেকেন্ড প্রোভাইসও যেটা, এটাও কিন্তু এখানে পরিষ্কার বলেছে। প্রথমটাই বলেছে কোন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত নিজস্ব চাকুরি বিধি থাকিতে পারে, এটা নিয়োগ সংক্রান্ত, এবং এই প্রকার কোন বিধি কোন শ্রমিকের জন্য এই অধ্যায়ের কোন বিধান হইতে কম অনুকূল হইতে পারিবে না। আরো শর্ত থাকে সেকেন্ড প্রোভাইসো, যে এই আইন যে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, ওই যে উপরের ফোরে যেগুলো বলছে, সে সকল প্রতিষ্ঠান এই আইনে প্রদত্ত কোন সুযোগ সুবিধার চাইতে কম সুযোগ সুবিধা দিয়া কোন নীতি বিধিবিধান হাউস পলিসি গ্রহণ করতে পারিবে না। জি স্যার। সো সাবসেকশন 4 দিয়ে 1(4) দিয়ে যেটা এক্সেপশন করে দিল, সেই এক্সেপশনটাকেও একটা লিমিটের মধ্যে রেখে দিল। জি, যে ইউ ক্যান মিনিমাম আমি একটু বলে রাখি এখানে, এটা কিন্তু শুধু লেবার লতেই এটা না, আমি যা দেখেছি এটা কিন্তু ফিসক্যাল লতেও এটা আছে, যেমন ইনকাম ট্যাক্স লতে, জি, ইন্টারপ্রিটেশন অফ ল এবং ইন্টারপ্রিটেশন অফ ল এন্ড স্ট্যাটিউটের মধ্যে এই কথাটা আমরা অনেক কেসে পেয়েছি। সেটা হলো যে ইন্টারপ্রিটেশন মাস্ট বি মেড ইন সাচ এ ম্যানার so that it doesn't go against the benefit of the assessee. আমি ক্রিমিনাল লর উদাহরণ দেই। আমাদের ক্রিমিনাল লর মেইন প্রিন্সিপলটা হলো an accused is innocent until unless he is proved to be guilty. জি, এগুলো বলার মানেটাই হচ্ছে যে আইন সবসময় ধরে নেওয়া হবে যে যে একটু দুর্বল তার জন্য আইনটা আছে, যে সবল সে প্রমাণ করুক যে দুর্বল হয়েও সে যে কাজটা করেছে এটা আইনের ব্যত্যয়। সেই জন্যই 1(4) যে এক্সেপশন দিয়েছিল, সেকশন 3 প্রোভাইসও দিয়ে সেই এক্সেপশন গুলোকে আবার নালিটি করে দিয়ে দেওয়া, নালিটি করে দিল। এইটি হলো আমার মনে হয় এক্সেপশনের বাইরে ব্যাখ্যা এটা। On this issue, my next question is to Mr. Ibrahim. Mr. Ibrahim, আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে that the labor law now applies to all establishments. So despite this, আমরা কিন্তু দেখি these small businesses like restaurants, supermarkets, grocery stores, and even some ride-sharing services, food delivery companies, these small businesses, they're generally under a misconception that the labor laws don't apply to them. And সেই কারণে the workers who are working under in these companies, এই small companies like restaurants যেটা আমি বললাম, grocery stores, supermarkets, এই companies গুলোতে যে workersরা কাজ করছে, they are deprived of their labor rights as per the law. এই ব্যাপারে of course the legal responsibility labor আইনেই দেওয়া আছে যে Department of Inspection has to make sure that compliance কে করছে কে না. But my question to you is, business bodies like the FBCCI, DCCI, the BGMEA, the BGMEA, do they have a role to play in this regard? Certainly, I think not only FBCCI, BGMEA, DCCI, you see the main employers organization in Bangladesh is Bangladesh Employers Federation, BEF. I think all these bodies and different workers associations of the country should actually actively raise awareness by holding awareness campaigns for workers and employers. But the main responsibility, as you have also clearly mentioned, lies with the Department of DIFE, Department of Inspections for Factories and Establishments. They are in charge of ensuring compliance of the labor law from the government's perspective, and they have the ultimate responsibility in this regard. The awareness can be generated, and all workshops and seminars and all those can be done by the employers' organizations, but the ultimate responsibility lies with DIFE. So we must ensure that DIFE also plays its part in terms of making sure that the interests of the workers that you mentioned are protected.
এই ব্যাপারে Mr. Ibrahim, if you could tell us, does this fall within the ambit of the corporate social responsibility of these bodies? Of course, no. It falls under the. Not. It's not just the corporate social responsibility. It is the responsibility of the employers' organizations to ensure that the members that are, they are there in their trade bodies and associations. They are made aware through different workshops and seminars about these kind of things. Another thing I would like to mention here, that since you bring it up and we are talking about the issue of establishments, the Bangladesh Labour Act actually, it sets the minimum standard, as Haider has said, Justice Haider has said. It sets the minimum standard for compensation in regard to separation of employment or any other cases. But if you see, actually in practice, there are many big companies who pay more benefits to the workers. So there is a scope to pay more other than specified in the Bangladesh Labour Act. I think it's reasonable to bring all the establishments under one unified law. I think the time has come that we do that. Otherwise, it is not feasible to make separate labor law or provision for any specific establishments or factory or sector. So we have to go into that direction if we want to. So do you think, Mr. Ibrahim, do you think that the Labor EPZ Act 2019 and the fact that there is a separate Labor Act dealing with workers in the EPZ area, do you think it was necessary, or do you think it should have been one unified law dealing with workers of all establishments? Well, that had a different connotation altogether. The EPZ Act was something that was tied with the preferential trade agreement that we have with the European Union under the generalized scheme of preference, which is called everything but arms, under which we, when we export our goods to the European Union, the importers get to waive the import duties. And they had demanded that the EPZ workers are also protected under the laws of similar to Bangladesh Labour Act. So that was the main reason why the 2019 EPZ Act was enacted. My next question is for Mr. Justice Haider, sir. Sir, আমরা এই প্যান্ডেমিকের সময় দেখতে পাচ্ছি যে there are especially establishments গুলা যারা difficulty face করছিল and they couldn't run their business, going through three types of modes of severance. Primarily three types. একটা হলো layoff, একটা retrenchment এবং আরেকটা হলো termination. এই তিনটা modes of severance এর মূল পার্থক্যগুলো, মানে the crucial distinction between these three modes of severance যদি একটু আমাদের ভিউয়ার্সের বেনিফিটের জন্য স্যার বলতেন। এখানে যে এই তিনটে হলো মোড, কিভাবে the owners, the establishments, তারা কিভাবে লেবারদেরকে ডিল করবে when they are in distress condition. Layoff আর প্রথমেই আমি আসি layoff-এ। Layoff যেটা, সেটাকে section 16 of the কি বলে, sorry, section 2 subsection Section 2 subsection 58 এখানে লে-অফকে ডিফাইন করেছে। লে-অফটা কখন হতে পারে, লে-অফটা কি, সেটা হলো লে-অফ অর্থ কয়লা, শক্তি বা কাঁচামালের স্বল্পতা, অথবা মাল জমিয়া থাকা, অথবা যন্ত্রপাতি বা কলকবজা বিকল বা ভাঙিয়া যাওয়ার কারণে কোনো শ্রমিককে কাজ দিতে মালিকের ব্যর্থতা, অস্বীকৃতি বা অক্ষমতা। এরকম সিচুয়েশন হলে উনি লে-অফের কথা চিন্তা করে তাকে লে-অফ করতে পারেন।
Now, it has been explained properly in section 16. Section 16A সেকশন 16 এর আগে আমি আরেকটা সেকশনে যাব, সেটা হলো সেকশন 12, কাজ বন্ধ রাখা। কাজ বন্ধ রাখা এটাও কিন্তু আবার ইয়েতে সেকশন 2 সাবসেকশন 57, আমি 58 বললাম লে অফ, 57 এ বলেছে লক আউট। লক আউট অর্থ কোনো মালিক কর্তৃক কোনো কর্মস্থান অথবা উহার কোনো অংশ বন্ধ করিয়া দেওয়া অথবা উহাতে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কাজ স্থগিত রাখা অথবা কোনো মালিক কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বা শর্ত সাপেক্ষে তাহার যে কোনো সংখ্যক শ্রমিককে কাজ করিতে দিতে অস্বীকৃতি করা, যদি উক্তরূপ বন্ধকরণ, স্থগিতকরণ বা অস্বীকৃতি কোনো শিল্প বিরোধ সম্পর্কে হয় বা ঘটে অথবা উহা শ্রমিকগণকে চাকুরি করার শর্ত মানিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে করা হয়। এই হলো লকআউট। আর এর সঙ্গে 16 এ আমি যেটা পড়ছিলাম সেটা হলো 12 যেটা পড়ছিলাম, যে অগ্নিকাণ্ড, আকস্মিক বিপত্তি, যন্ত্রপাতি বিকল, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ, মহামারী, ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামা অথবা মালিকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অন্য কোনো কারণে প্রয়োজন হইলে, এখানে আমি মিস্টার ইব্রাহিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ফোর্স মেজরের কথা যেটা বললেন সেটা কিন্তু এখানে এসছে। মালিকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অন্য কোনো কারণে প্রয়োজন হইলে কোনো মালিক যে কোনো সময় তাহার প্রতিষ্ঠানের কোনো শাখা বা শাখাসমূহ আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন এবং যে কারণে উক্তরূপ বন্ধের আদেশ দেওয়া হইবে তাহা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত এই বন্ধের আদেশ বহাল করিতে পারিবেন। এই হলো আপনার সেকশন 12 এর কথা। এর সঙ্গে সেকশন 16 বলছে লে অফ। যে ক্ষেত্রে বদলি বা সাময়িক শ্রমিক নহে এরূপ কোন শ্রমিককে যাহার নাম কোন প্রতিষ্ঠানে মাস্টার রোলে অন্তর্ভুক্ত আছে এবং যিনি মালিকের অধীন অন্তত 1 বৎসরের চাকরি সম্পূর্ণ করিয়াছেন, লে অফ করা হয়, তাহা হইলে মালিক তাহাকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতীত তাহার লে অফের সকল দিনের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন। এখানে একটা কথা বলে রাখি, এই আইনটাই কিন্তু সব জায়গায় বলা হয়েছে, শিক্ষানবিশী হোক আর রেগুলার ওয়ার্কারই হোক, তারা যদি 1 বছর চাকরি করে থাকে তাহলে হি হ্যাজ এ রাইট। আর আরেকটা জিনিস, পুরো লেবার অ্যাক্টে একটা পরিষ্কার কথা আছে, একজন লোক লেবার হিসেবে যখন একটা প্রতিষ্ঠানে জয়েন করবে তার একটা রোল থাকবে, একটা রেজিস্টারে তার নাম থাকবে, সে এই কোম্পানি ছেড়ে আরেক কোম্পানিতেও যেতে পারে, সেখানে ওই রেজিস্টারে যে নাম থাকবে, যে রেকর্ডটা থাকবে, সেই রেকর্ডটার রেফারেন্স নিয়ে সে অন্য কোম্পানিতে যাওয়ার পর সেখানেও সে এটাতে যেতে পারে যে আপনি অন্য কোম্পানিতে ছিলেন দেখান। এরকম রেজিস্টারে থাকতে হবে এবং এই রেজিস্টারে থাকার জন্য যে রেজিস্টার ইজ টু বি মেইনটেইন বাই দি ওনার্স, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে এটা মানতে হবে। এরকম একজন কর্মচারী সে যদি অন্তত 1 বছর চাকরি সম্পূর্ণ করিয়াছে এবং হয়, তাহলে লে অফ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতীত তাহার লে অফের সকল দিনের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন। এটা হলো আইনের বিধান। তারপর 16(2)তে বলছে, উপধারা 1 উল্লেখিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কিভাবে হইবে তাহা মূল বেতন মঞ্জুরি, এখানে বিভিন্ন ভাবে কিভাবে এগুলো দিয়েছে, মহার্ঘ ভাতা তথা সমস্ত কথা বলেছে। আর এর পরে যেটা হলো সেটা হলো রিট্রেঞ্চমেন্ট। রিট্রেঞ্চমেন্টটা হলো রিট্রেঞ্চমেন্ট সম্পর্কে বলেছে এতে
সেকশন 20 সেকশন 20 বলেছে কোন শ্রমিককে প্রয়োজনের অতিরিক্ততার কারণে, যেমন 100 জন শ্রমিক আছে, কোম্পানি শ্রিঙ্ক ডাউন করে এসছে, ইন্ডাস্ট্রি করে এসে হলে দেখলো যে 100 জনের দরকার নাই, 70 জন হলে আমার চলবে, এরকম কারণে যদি হয়, কোন শ্রমিককে প্রয়োজনের অতিরিক্ততার কারণে কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে ছাঁটাই করা যাইবে। কোন শ্রমিক যদি কোন মালিকের অধীন অবিচ্ছিন্নভাবে অন্যূন 1 বৎসর চাকুরিতে নিয়োজিত থাকেন, তাহা হইলে তাহার ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে মালিককে তাহার ছাঁটাইয়ের কারণ উল্লেখ করিয়া 1 মাসের নোটিশ দিতে হইবে, অথবা নোটিশ মেয়াদের জন্য নোটিশের পরিবর্তে মজুরি প্রদান করিতে হইবে। এখানে এটার মধ্যে এইভাবে বিধান বলেছে। আর নাম্বার 3 হলো ডিসচার্জ। ডিসচার্জ এটা সেকশন 22-তে বলেছে। 22-তে বলেছে কোন শ্রমিককে কোন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক প্রত্যায়িত শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা বা অব্যাহত ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে চাকরি হইতে ডিসচার্জ করা যাইবে। মানে আমার এই একটা বার্ডেন হয়ে গেছে, তাকেও আমি সরাতে পারবো। ডিসচার্জকৃত কোন শ্রমিক অন্যূন 1 বৎসর অবিচ্ছিন্ন চাকরি সম্পূর্ণ করিলে তাহাকে মালিক তাহার প্রত্যেক বৎসর চাকরির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে 30 দিনের মজুরি অথবা গ্র্যাচুইটি যদি প্রদেয় হয়, যাহা অধিক হইবে তাহাই প্রদান করিবে। এরপর আরেকটা আছে সেকশন 26। Section 26 is বরখাস্ত, টার্মিনেশন। সেকশন 26 বলছে এই অধ্যায়ের অন্যত্র বিধৃত কোনো পন্থা ছাড়াও, মানে ওই যে আগে বললাম লে অফ, রিট্রেঞ্চমেন্ট, লক আউট, এগুলো ছাড়াও মালিক মাসিক মজুরির ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিককে একত্রে 120 দিনের, অন্য শ্রমিকদের ক্ষেত্রে 60 দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া কোন স্থায়ী শ্রমিকের চাকরি অবসান করিতে পারিবেন। এই অধ্যায়ের অন্যত বিধৃত পন্থা ছাড়াও মালিক মাসিক মজুরি ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে 30 দিনের ও অন্য শ্রমিকদের ক্ষেত্রে 14 দিনের লিখিত নোটিশ দিয়ে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করিতে পারিবেন। এই যে বরখাস্তকরণের কতগুলো পন্থার কথা এই আইনে বলা হয়েছে, এই পন্থাগুলোর সঙ্গে যেটা আপনাকে দেখানো হলো যে সেটা হলো আরেকটা আছে অসদাচরণ এবং দণ্ডপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে কি কি শাস্তি হতে পারে, সেই জন্য একজনকে চাকরি চলে যেতে পারে। এই কতগুলো বিধান বলা হয়েছে এই আইনে, যা দিয়ে কোম্পানির বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, একটা এস্টাবলিশমেন্ট, they can take steps regarding the workers. জি, আমার মনে হয় প্রশ্ন যেটা এসছে লে অফ, রিট্রেঞ্চমেন্ট অর টার্মিনেশন, এর সঙ্গে আমি বলবো ডিসচার্জ এবং রিটায়ারমেন্ট আর একটু রেগুলার রিটায়ারমেন্ট, এই কয়েকটা পন্থা আছে যা দিয়ে শ্রমিকদেরকে ডিল করা যায় for as per necessity of the company or the industry. On this issue, if I may pose my next question to Mr. Ibrahim. Mr. Ibrahim, আমরা এখনই স্যারের থেকে শুনলাম যে when it comes to compensation for layoff or retrenchment or termination, the rule is you have to have worked for more than 1 year. And তারপরে ওরা হিসাবটা এটাই করে দিচ্ছে যে for every year of service you're given 1 month salary. কিন্তু what happens to those workers who have worked for under a year? তারা হতে পারে তারা গ্রাম দেশ থেকে এসে একটা ফ্যাক্টরির পাশে একটা জায়গা রেন্ট করে তার ফ্যামিলিকে নিয়ে থাকা শুরু করলো, and suddenly pandemic hits and they are out of a job and they don't have any compensation under the laws. So আমাদের আইনে এই আন্ডার 1 ইয়ার যারা কাজ করেছে এরকম থাউজেন্ডস অফ ওয়ার্কার্স আছে এখন এই প্যান্ডেমিকের সময় যারা 1 বছরের মধ্যেই চাকরিটা পেয়েছিল। So they are now left without a job and without any compensation as per the law. So do you think this is fair, or do you think this aspect of the law needs amendment?
Well, if you talk about the provision, whether the provision is reasonable, from that perspective, employer's perspective, I think that the provision is quite reasonable in normal situation. If it's not, then there will be frequent high number of employee turnover. But there can be separate provision for under such pandemic situation. Coming to what you have asked, situation or act of God or force majeure. Reducing the service length in normal situation will certainly encourage further employee turnover, which is a big problem in factories and establishments in Bangladesh, particularly in the ready-made garment sector. So I think that will result it will basically reduce the sustainability and competitiveness of the enterprises, and it will also affect the productivity of the workers. So coming back to your question, certainly there can be a separate provision added in the legislation for pandemic situation or act of God or force majeure to protect them from the 1 year minimum service condition. And এই প্রেক্ষাপটে এই যে লে অফ রিট্রেঞ্চমেন্ট এন্ড টার্মিনেশনের প্রেক্ষাপটে and just purely from a humanitarian angle, because of the humanitarian crisis that's going on right now because of this pandemic, which option do you think in relation to mode of severance under the law should the employers adopt and should the employers avoid? I would think that, see, it depends from employer to employer. You cannot categorize every employer how they adopt their policies. It also depends on the ability of the employer. Not every employer can pay the same amount of salaries to their workers. Everybody has different level of advantages or financial strengths. So in majority of the cases, I think what companies go for or factories go for in labor-intensive industries is retrenchment. I think they look into the area of retrenchment as the best recourse for them from the company's perspective. So I think that is, if I were to summarize it in one particular point, I would think that they would go for retrenchment. And another follow-up question for you, Mr. Ibrahim. এই যে আমরা আইনগুলো দেখলাম যে লে অফ রিট্রেঞ্চমেন্ট টার্মিনেশন, এন্ড আমরা দেখলাম স্টাবলিশমেন্টের ডেফিনিশনটা আমরা কিছুক্ষণ আগে স্যার থেকে শুনলাম. It appears that all establishments under the law are treated in exactly the same way when it comes to layoff, retrenchment, and termination, and irrespective of the financial position of the companies. So do you think this is fair, or do you think the law should differentiate between companies? I think certainly there should be a differentiation, because there is a difference between the nature of operations of different companies. For example, you say local domestic producer who is not exporting, their operation is different. Say, for example, you take a difference between Walton or a Minister group of company versus, say, a big export house like Dula GBL or say Ononto. These are the exporting companies, or say Apex. These are the exporting companies. The dimensions of doing business for these companies are quite different. So, and then again, you have the classifications. You have the large enterprises, you have the small and medium enterprises, and you have the very small SMEs. So I think categorizing all of them under one bracket is not fair. I think there has to be
as the industry, industrial policy and several other policies which governs the classification. Bangladesh Bank has a classification for large, small, and medium companies, small companies. So does the Ministry of Industries. I think based on those classifications, the law should also, come up with some provisos to categorize the companies based on their nature of business and based on their financial strength. I think that is quite a reasonable expectation from the current circumstances. And Amra jodi, if we can draw inspiration from the Indian Companies Act, সেখানে আমি একটু পড়ছি for the benefit of our viewers as well. Section 135 of the Indian Companies Act বলছে that a company which has a net worth of rupees 500 crores or more, or turnover of rupees 1000 crores or more, or a net profit of rupees 5 crores or more during any financial year must establish an independent corporate social responsibility board. And this board will ensure that at least 2% of the average profits of that company for the last 3 financial years are spent on corporate social responsibility policy. And এটা বলার আমার মূল কারণটা হলো যে they are now categorizing companies based on their financial information. So why can't we adopt that same principle into the Labor Act আমাদের, যেখানে you can have 5 to 10 different tiers of companies, each on the financial position of that company, let's say in the last 5 years, to be vetted by a government department, maybe the Department of Inspection. And we tier based for each tier, you will have a separate procedure for layoff, retrenchment, and termination. Karon দেখা যাচ্ছে ওই সিচুয়েশনে the more successful the company is, the more will be the benefits for the workers if they are laid off or retrenched or terminated. কারণ রিয়ালিটিটা হলো যে একটা কোম্পানি যেটা 5 বছর ধরে লস করে যাচ্ছে, এরকম একটা সিচুয়েশনে প্যান্ডেমিক হিট করলো, and he is supposed to pay wages while the factories are closed, there is no cash flow, he's supposed to pay wages for 3 months, 4 months, 5 months or 5 years এর workers, the 30-day wages যে রুলটা আছে সব দিতে হচ্ছে, even if he has faced loss for the last 5 years. So is this a feasible alternative, or is this a feasible suggestion? Naki, you think this will be counterproductive, having a tier-based system? I don't know, Reshad. I'm sure, Reshad, you're quite aware that a provision for profit sharing has been introduced very recently. So to protect the workers or the interest of the workers, to ensure that they are also get the law or the legislation sort of encourages them to be more inclusive in the affairs of the company or the establishment. The incentive, incentivizing the employees. That clause was adopted. The Indian example that you mentioned about the Indian Companies Act and the part of the CSR budget to be allocated. If you want to differentiate, I think nature of business would be a better way of going about it rather than the financial numbers, because in Bangladesh, let us be very frank and fair about the financial reporting status of companies in Bangladesh. I mean, very recently the FRC Financial Reporting Council has been established, which is a good step. But we certainly need to look into that aspect as well. So if you want to bring in that legislation from the point of view of the financial ability of the company, if the financial reports of the company is not 100% authentic, then how would you take the legal shelter under that? You see, so I think categorizing it under nature of business or number of employments could be a better way of going about it. Okay. My next question is for Mr. Justice Haider, sir.
স্যার আমরা এখন শুনলাম যে we just recently discussed the layoff retrenchment termination scheme. আপনি খুব সুন্দর করে স্যার আমাদের এক্সপ্লেন করলেন। এই প্রেক্ষাপটে স্যার একটা খুব ভাইটাল একটা পয়েন্ট উঠে আসছে, স্পেশালি এই প্যান্ডেমিকের সময়, আর একটা ভেরি আনফরচুনেট ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে স্পেশালি amongst employers, that is in relation to curtailment of wages. আমরা দেখেছি যে ইভেন নিউজ পেপার আউটলেটসে বড় করে এসে গেছে যে অমুক কোম্পানি অ্যাক্রস দ্য বোর্ড ওয়েজেস কার্টেলমেন্টের একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে 30% ওয়েজেস আমরা অ্যাক্রস দ্য বোর্ড আমরা কার্টেল করে দিচ্ছি বা রিডিউস করে দিচ্ছি। সো হোয়াট ডাজ দ্য লেবার অ্যাক্ট say about deduction of wages? আইন কিন্তু এই ডিডাকশন অফ ওয়েজেস সম্পর্কে there is no such provision in the law. It, as you said, it has come to the notice of everyone of this country that some of the industries or the factories, whatever it is, they have cut down their salaries, or even some of them in these last 4 months they have not got their salaries. আইন কিন্তু এটা সম্পূর্ণ পরিপন্থী, উল্টোটা। প্রতিটি শ্রমিকের বেতন পরবর্তী মাসের 7 দিনের মধ্যে দিতে হবে। এমনকি এই যে রিট্রেঞ্চ বা লে অফ বা টার্মিনেশনও যদি হয়, এর প্রত্যেকটার সঙ্গে মনিটারি বেনিফিটের প্রশ্নগুলো আছে। যেমন 1 মাসের নোটিশ অথবা 1 মাসের স্যালারি দিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে পারে, 3 মাসের নোটিশ বা 3 মাসের স্যালারি দিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে পারে, প্রায়র নোটিশ অবশ্যই দিতে হবে। এখন এই ধরনের রিটায়ারমেন্টে যেমন রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট গুলো পাবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো পেনশন যদি সিস্টেম হয় পেনশনও পাবে। কিন্তু এই যে হঠাৎ করে উইদাউট এনি নোটিস অর্ধেকের বেশি বেতন কমিয়ে দিচ্ছে না, এইটার কিন্তু কোনো আইনগত কোনো ভিত্তি আমি দেখি না। আমরা যদি সেকশন 125 টা দেখতে পারি, সেখানে কিন্তু সেকশন 125 of the Labor Act, সেখানে কিন্তু the heading of that section is deduction of wages, and সেখানে কিন্তু আমরা স্যার দেখতে পাচ্ছি যে specific grounds দিয়ে দিয়েছে যেই বেসিসে you can make those deductions, and clearly pandemic or poor financial position of the company is not a ground. এই সঙ্গে শুধু 125 না, আমি একটু কয়েকটা সেকশন মার্ক করে রেখেছি। জি স্যার। এখানে এই যে বললাম যে ক্ষতিপূরণ ব্যাপারটা, ক্ষতিপূরণ কিন্তু একটা মূল জিনিস আছে এই আইনের ভিতরে, যে কতটুকু ক্ষতি হলো, ওই ক্ষতিগুলো কিভাবে পূরণ করবে সে সম্পর্কে যা বলা আছে সেগুলোর মধ্যে যে কত পার্সেন্ট কমবে, কত পার্সেন্ট দিতে পারে, এরপরেও কিন্তু আবার একটা কেউ যদি ডিসস্যাটিসফাইড হয়, সে কিন্তু হি ক্যান লজ এ কমপ্লেইন উইথ দি ইন্সপেক্টর। জি। এখানে আমাদের গভর্নমেন্টের পার্টিসিপেশন ইন দিস অ্যাক্ট ইজ থ্রু দি ইন্সপেক্টর। এখানে আমি একটু প্রথমটা আবার বলে যাই, ওই জায়গাটা আমি প্রথমে শুধু বলে গেছি গভর্নমেন্ট এখানে এসে মহাপরিদর্শক সেকশন 2 সাবসেকশন 47, মহাপরিদর্শক এখানে একটা পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে। সেখানে বলেছে যে মহাপরিদর্শকের কাজটা কি। মহাপরিদর্শক উনি চ্যাপ্টার 20 এখানে শ্রম পরিচালক ইত্যাদির অ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে সেকশন 317-এ, আর প্রধান পরিদর্শক 318। এখানে এসে এগুলো সব বলে
তো এখানে বলা হয়েছে যে প্রধান পরিদর্শক ইত্যাদির ক্ষমতা ও দায়িত্ব, সেটা 319। এখানে বলেছে যে এই আইনের উদ্দেশ্য প্রধান পরিদর্শক বা কোনো উপমহান পরিদর্শক ইত্যাদি নিম্নরূপ ক্ষমতা বা দায়িত্ব থাকিবে। তার মধ্যে অনেকগুলোর মধ্যে একটা আছে কোনো প্রতিষ্ঠান বা উহাতে নিযুক্ত কোনো শ্রমিক সম্পর্কে এ আইন বা কোনো বিধি প্রবিধান বা স্কিমের কোনো বিধান যথাযথভাবে মানা হইতেছে কিনা ইহা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও পরীক্ষা, এটা উনি করবেন। এবং এখানে আরেকটা বিধান আছে যে এই কম্পেনসেশন বা ড্যামেজ কোনো কিছু যদি ঠিকমতো এডুকুয়েটলি না হয় তার কাছে কমপ্লেন দেওয়া যেতে পারে। আর অ্যাপার্ট ফ্রম দিস লেবার কোর্ট তো একটা আছেই, সেখানে যে কোনো ডিসপিউট নিয়ে যাওয়ার স্কোপটা আছে। তো সেই হিসেবেই আমি এখন সেকশন 125 এর কথাই আমি বলছি। ওখানে যেটা বলেছে এই আইন দ্বারা অনুমোদিত কর্তনের ক্ষেত্রে ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে কোনো শ্রমিকের মজুরি হইতে কিছুই কর্তন করা যাইবে না। কেবলমাত্র এই আইনের বিধান অনুযায়ী শ্রমিকের মূল মজুরি হইতে কর্তন করা যাইবে এবং উক্তরূপ কর্তন কেবলমাত্র নিম্নলিখিত প্রকারে হইবে, যথা ধারা 25-এর অধীন আরোপিত জরিমানা। ধারা 25 আমি সঙ্গে বলে দিচ্ছি আপনাকে কি। জরিমানা সম্পর্কে বিশেষ বিধান: কর্তব্য কাজে অনুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য কর্তন, কোন শ্রমিকের হেফাজতে প্রদত্ত মালিকের কোনো মালামাল বাতি বা ক্ষতি বা লোকসান অথবা তিনি যে অর্থের জন্য হিসাব দিতে দায়ী সে অর্থ বিনিষ্টের জন্য কর্তন, যদি উক্তরূপ ক্ষতি বা বিনিষ্টের জন্য সরাসরি তাহার অবহেলা ও গাফিলতিতে দায়ী হয়, মালিক কর্তৃক সরবরাহকৃত বাসস্থান জন্য কর্তন, চাকুরি প্রয়োজনে ব্যবহৃত কাঁচামাল বা যন্ত্রপাতি ব্যতীত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং মালিক কর্তৃপক্ষ সরবরাহকৃত সুযোগ সুবিধা ও সেবার জন্য কর্তন। এইভাবে তারপর কোনো অগ্রিম বা কর্য আদায়ের জন্য কর্তন, শ্রমিক কর্তৃক প্রদেয় আয়কর বাবদ কর্তন, এরকম পর্যন্ত কিছু বিধান বলা আছে যেগুলো থেকে শুধু কর্তন করা যাবে। এবং এই প্রেক্ষিতে বলা আছে যে এই কর্তন ছাড়া আর কোনো তার মজুরি থেকে আর কোনো কর্তন মালিক পক্ষ করতে পারবে না। তাহলে স্যার, just to clarify, on the grounds of a pandemic or force measure or poor financial position of the company, এই গ্রাউন্ডস গুলো কিন্তু সেকশন 125 এ দেয়া নেই। তাহলে এই গুলোর ভিত্তিতে কিন্তু কোনো এমপ্লয়ার cannot deduct the wages of that worker. So is that correct, sir? Yes. এটা যদি সাডেনলি কাট ডাউন করা হয় কিংবা ডিডাক্ট করা হয়, that will be beyond the scope of this law. জি স্যার, আমরা আরেকটা খুব আনফরচুনেট ট্রেন্ড দেখছি যে নোয়িং ফুললি ওয়েল যে ডিডাক্ট করা যাবে না, these employers what they're doing হলো যে তারা they're entering into an agreement with the worker, একটা এগ্রিমেন্টে এন্টার করছে যেখানে তারা বলছে যে তুমি বাবা কম বেতন নাও, আমরা আবার পরে গিয়ে এটা পৌঁছিয়ে দেব। সো একটা চুক্তি সই করিয়ে নিচ্ছে। সো such contracts with the worker, is it legally enforceable? এই আইনে যা বলা আছে, ওই প্রথমে বলেছিলাম একটা কথা, এমন কোনো চুক্তি করা যাবে না, এমন কোনো চুক্তি বা বিধি বিধান বা কোনো রুলস তৈরি করা যাবে না যা থেকে এই আইনের পরিপন্থী কিছু আসবে। আর প্রথমে আরেকটা বলেছি, সেটা হলো যে এই আইনে যতটুকু বেনিফিট দেওয়া আছে তার থেকে কম কোনোভাবেই তুমি দিতে পারবে না, even if the worker agrees. তো সেই হিসেবে এখানে বিয়ন্ড দি স্কোপ অফ ল কোনো এগ্রিমেন্ট যদি হয়, দ্যাটস এ নালিটি। এবং এই প্রেক্ষিতে একটাই কথা বলতে হবে, what statute says that has to be obeyed, and anything said or done beyond the statute
that is bypassing the law. Bypassing the law, and there is the আমাদের সম্পূর্ণ সুন্দর করে যে ডিসিশনগুলোতে বলা আছে সেগুলো হলো যে স্ট্যাটিউটের কোনো ব্যত্যয় ঘটাতে পারবে না। So যেটা আমরা শুনেছি, there is no estoppel against statute and there is no waiver against statute either. So you cannot waive off your statutory rights. So workers agreement agree করে গেলেই হবে না, they cannot even waive that right. They don't have that legal right to waive it because there is no waiver in statute. আর এই estoppel of statute or waiver of the statute উপর আমার তো মনে হয় ডজন না কয়েক বেশি স্যার, ডজন বলবো না, মনে হয় শয়ে শয়ে ডিসিশন আছে এর উপর, আমাদের না, বিভিন্ন জুরিসডিকশনে। তো সেই জন্যই হোয়াট এভার ইজ বিং ডান। আরেকটা জিনিস মাঝে মাঝে শোনা যায়, এটা I have not come across such thing, that there are certain factories or industries, those who enter into an agreement with the workers, which is not written. And ultimately, when they are discharged or they are removed, they have got nothing to do because they have got nothing. আর আমাদের সংবিধানের সবচেয়ে বড় যে কথাটা, রাইট টু লাইফ, রাইট টু ফ্রিডম অফ প্রফেশন, রাইট টু ফ্রিডম অফ বিজনেস, দিজ আর ফান্ডামেন্টাল রাইটস। এই রাইটগুলোর ব্যত্যয় তো আমরা রাষ্ট্রই করতে পারবো না। আমরা তো রাষ্ট্রের মাত্র, যদিও আমরা বলি যে we are missionaries of the state, citizens, আমরা এই রাষ্ট্রকে করেছি, রাষ্ট্র আমাদের জন্য এবং আমরাও রাষ্ট্রের জন্য। সেই হিসেবে ইভেন দেন ফান্ডামেন্টাল রাইটকে আমরা কখনোই ব্যত্যয় করতে পারবো না। Sir, if I may move to the next question, sir. So this question is also for you, Mr. So this question is also for you. What does the Labor Act state about national minimum wage or wage board? Minimum wage এর ব্যাপারে স্যার আমাদের লেবার অ্যাক্টে কি বলা হয়? এইটার ব্যাপারে আমি বলবো যে লেবার অ্যাক্টে পরিষ্কার বলা আছে মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং করা আছে আমাদের দেশে। সেই মিনিমাম ওয়েজ বোর্ডের কাজগুলো যেগুলো, সেগুলো হলো, আমি এইভাবে আসি, ওয়েজ বা মজুরিকে ডিফাইন করেছে এভাবে, মজুরি অর্থ টাকায় প্রকাশ করা হয় বা যায় এমন সকল পারিশ্রমিক যাহা চাকুরির শর্তাবলী প্রকাশ্য বা উজ্জ্বল এইভাবেই হোক না কেন পালন করা হইলে কোন শ্রমিককে তাহার চাকুরির জন্য বা কাজ করার জন্য প্রদেয় হয় এবং উক্তরূপ প্রকৃতির জন্য কোনো অতিরিক্ত প্রদেয় পারিশ্রমিকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই দিয়ে কতগুলো এক্সেপশনস দিয়েছে, এগুলো 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 হবে না। জি। তবে নিম্নলিখিত অর্থ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না। তার মধ্যে বাসস্থান, এটা বেতনে আসবে না। বাসস্থান, আলো, পানি, চিকিৎসা সুবিধা, অবসর ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, কাজের প্রকৃতির কারণে কোনো বিশেষ খরচ, এগুলো বাদে। তার মানে whatever is paid for him, সেটি তার কাজের বিনিময়ে যে আমাকে পারিশ্রমিক দিচ্ছে সেটি আমার বেতন। এখানে ওয়েজেসের ব্যাপারে যেটা বলা আছে, ওয়েজেসে কিভাবে করবে, এটা চ্যাপ্টার 10 অফ দি কোম্পানি অ্যাক্ট, সরি লেবার অ্যাক্ট। চ্যাপ্টার 10 এর সেকশন 120 থেকে পরিষ্কার বলা আছে মজুরি ও উহার পরিশোধ, এটা হলো চ্যাপ্টারটা। এখানে যেটা বলেছে মজুরি পরিশোধের দায়িত্ব সেকশন 121, সেখানে প্রত্যেক মালিক তৎকর্তৃক নিযুক্ত প্রত্যেক শ্রমিককে এই আইনের অধীন পরিশোধ করিতে হইবে, এইরূপ সকল মজুরি পরিশোধ করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন। সরি স্যার, জাস্ট টু ইন্টারাপ্ট স্যার, আমি স্যার বলছিলাম স্যার মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড যে স্যার সেটার কথা স্যার, নট ওয়েজেস স্যার। ওখানে আমি আসছি। এই ওয়েজেস গুলো কিভাবে নির্ধারিত হবে সেটা অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ওন ডিসিশনস হবে। তবে কোনো ক্ষেত্রেই কোন শ্রমিকের বেতন মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড যেটা গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে, সেই মিনিমাম ওয়েজ বোর্ডের রিকমেন্ডেশনের
বাইরে হবে না। জি এই মিনিমাম ওয়েজ বোর্ডটা তৈরি করার জন্য লেবার একটাই বলেছে সেকশন 138। জি স্যার। সেকশন 138-এ বলেছে মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাদের কাজ কি। তাদের কাজের মধ্যে বলেছে যে মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড তাদের রিকমেন্ডেশন দেওয়ার সময় তারা কি কি দেখবেন। 141, কোনো সুপারিশ প্রণয়ন করাকালে মজুরি বোর্ড জীবনযাপন ব্যয়, জীবনযাপনের মান, উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, কাজের ধরন, ঝুঁকি ও মান, ব্যবসায়িক সামর্থ্য, দেশের ও সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য সামগ্রিক প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এগুলো দেখে ওনারা একটা রিকমেন্ডেশন দিবেন টু দ্য গভর্নমেন্ট। এই রিকমেন্ডেশনটা গভর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করবে, and that will be the minimum wages for a person, যার নিচে নিম্নে কোনো বেতন দেওয়া যাবে না। আর এখানে আরেকটা সেকশন আছে, সেটা বলছে নিম্নতম মজুরি প্রত্যেক মালিকের উপর অবশ্য পালনীয়। সেকশন 148, 140-এর অধীন ঘোষিত অথবা 145 ধারা অধীন প্রকাশিত মজুরি নিম্নতম হার সংশ্লিষ্ট সকল মালিকের উপর অবশ্য পালনীয় হইবে এবং প্রত্যেক শ্রমিক উক্তরূপ ঘোষিত বা প্রকাশিত মজুরির অনুযায়ী মজুরি পাইতে অধিকারী হইবেন। and 149 is more strict. কোন মালিক কোন শ্রমিককে এই অধ্যায়ের অধীন ঘোষিত বা প্রকাশিত নিম্নতম হারের কম হারে কোনো মজুরি প্রদান করিতে পারিবেন না। সো মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড যে রিকমেন্ডেশন পাঠাচ্ছে সেই রিকমেন্ডেশন গুলো গভর্নমেন্ট গেজেট আকারে প্রকাশ করা মাত্র that has to be complied with by all the owners of factories. স্যার আমরা আরেকটা ডিউটি দেখতে পারি in the Labor Act about the minimum wage board, that they are supposed to review the minimum wage for a particular sector every 5 years. So every 5 years they're supposed to review the minimum wage for every sector. But that is not being done, sir. And in fact, for most sectors, that is not being done. So although there is a legal obligation on the government and the wage board to review it every 5 years, but that is not being done. So in Chitre, what legal remedies are available to someone who wants to challenge this or enforce or force the government to comply with the law? এখন একটা জিনিস হলো, এইটা বিরুদ্ধে যদি তারা সুপারিশটা না করে, রিভিউটা না করে এবং রিভিউ করে সুপারিশ যদি না করে, তাহলে there is no remedy in the statute. But thing is this, when there is no remedy, it is not the end of the world. Yes, sir. Under our constitution, when there is no statutory remedy, there is a remedy under Article 102 of the constitution. Writ jurisdiction যেটা আমরা বলি স্যার। রিট জুরিসডিকশনে এসে যে জুডিশিয়াল রিভিউ করে আমরা এই ব্যত্যয়গুলোকে আমরা ম্যান্ডামাস, তারপরে প্রহিবিশন, সাসিউরারি, এখানে সাসিউরারি, হ্যাঁ ম্যান্ডামাস, প্রহিবিশন, সাসিউরারি আসবে না, এর মধ্যে এনে আমরা উই ক্যান ডিল উইথ দিস ম্যাটার্স and we can compel. And so this is also applicable. Ji sir. So this is also applicable if someone is aggrieved by the minimum wage that has been fixed. Yes. আমি একটু পড়ে দিচ্ছি, এটা তাহলে সুবিধাটা হবে। সেটা হলো the High Court Division, this is Article 102 of the Constitution, fundamental right. আমি কোনটা পড়লে সুবিধা হবে, বাংলা না ইংরেজি? স্যার আপনি যেটা সুবিধা মনে করেন স্যার। আমি বলছি, the High Court Division may, if satisfied that no other equally efficacious remedy is provided by law, that means there is no way out what to do, then on the application of a person aggrieved, make an order directing a person performing any functions in connection with the affairs of the Republic or of a local authority
to refrain from doing that which he is not permitted by law to do, পরেরটা আমাদের বেলায় প্রযোজ্য, or to do that which he is required by law to do. যদি প্রত্যেক 5 বছর পর পর রিভিউ করার প্রয়োজন হয় এবং এটা যদি না হয়ে থাকে তাহলে এটা পড়ছে to do that which he is required by law to do. এর মধ্যে এনে আমরা এটা বলতে পারি রিচে যে it is not being done, so he may be directed to do it in every 5 years. On this issue, my next question is to Mr. Ibrahim. Mr. Ibrahim, আমরা national minimum wages নিয়ে কথা বলছি, and I'm sure you're aware that in 2018, the government fixed the national minimum wage for the RMG sector at টাকা 8,000. 8,000 টাকায় fix করে দেওয়া হয়েছিল. Do you think this amount is fair considering the basic living expenses in Bangladesh? There are different perspectives to how you look at it. Reviewing of the minimum wage, it's a continuous process. And as per the law that you have mentioned, the minimum wage is reviewed every 5 years, according to supposedly, but you're saying that it is not being done. In addition to this review, I don't know whether you're aware, the provision of 5% increment is given in the minimum wages gazette for the ready-made garment sector. So whether or not it is reviewed of every 5 years or not, every year, according to the gazette, the ready-made garment sector is supposed to add 5% increment annually. However, the stakeholders and time will determine whether the minimum wage of BDT 8,000 is fair or not. We think from the industry perspective, it is quite fair, because it is the mere nature of the industry is that it is a globally competitive industry. And one of the key success factors behind the RMG industry being where it is today is because of the fact that we had abundance of labor which we could source at a very competitive rate in comparison to other countries in the region. The minimum wage, for your clarification, the minimum wage for the ready-made garment sector, it was revised 4 times actually. The first time it was revised was in the year 1994. The second time it was revised was in the year 2006. Then it was revised in 2010. And then it was revised in the year 2013. And finally, as you mentioned, it was revised in the year 2018. In September 2018, the Bangladesh government announced a new minimum wage for the garment workers, which is 8,000. There is so much focus and emphasis on only one particular sector, the ready-made garment sector, that we have to bring into the discussion other sectors of the formal economy too. Reshad, I think too much emphasis is being done on just one particular sector. Why don't we have a look at the other sectors as well? Do you have any idea how other sectors are working? I believe there are 42 other sectors. জি। So আমরা এত ফোকাস যে দিচ্ছি, যেটা I agree with Mr. Ibrahim that we are giving too much focus to the RMG sector, of course, because the RMG sector is so important for our economy. But of course, there are other sectors যেখানে completely ignored হচ্ছে this law of revising or reviewing the national minimum wage. আমার কাছে কিছু তথ্য আছে যেটা I was shocked when I actually came across this fact যে some of type foundry workers তাদের minimum wage set করা হয়েছে in 1983 at
521 টাকা। Till date, it has not been reviewed. 1983 তে সেট করেছে at 521 টাকা। Till date, it has not been reviewed. তারপর পেট্রোল পাম্প ওয়ার্কার্স 1987 এ করা হয়েছে তাদের মিনিমাম ওয়েজটা সেট। Till date, it has not been reviewed. যেখানে আমরা 5 ইয়ার্স এর মধ্যে আইন বলে দিচ্ছে, 20-30 বছর লেগে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই আইনটা তো এসেছে 2006 তে, বাট এর আগেও তো একটা আইন ছিল, সেখানেও তো একটা বাধ্যবাধকতা ছিল। 2006 পরেও তো এখন 14 বছর হয়ে গেল। বাট এই সেক্টরস গুলোতে এখন আমরা দেখছি যে ন্যাশনাল মিনিমাম ওয়েজ একদমই ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে না, এন্ড এটা ফলো করা হচ্ছে না। এন্ড যেই আরএমজি সেক্টরে যেটা দেখতে পারলাম মিস্টার ইব্রাহিম, যে সেটা অনেক প্রবলেমের পরে, অনেক কেওসের মধ্যে দিয়ে কিন্তু এটা বের হয়েছে। এই 8,000 টাকা যে ফিক্স করা হলো ফ্রম আগেই বোধহয় ছিল, প্লিজ কারেক্ট মি ইফ আই এম রং মিস্টার ইব্রাহিম, আগে কি 5,000 ছিল না 3,000 ছিল? 5,300 if I recollect. 5,300 ছিল। যে এরপরে এটা এখন 8,000 করা হলো, অনেক সমস্যার মাঝখান দিয়ে। সো বাট অন্য সেক্টরস গুলোতে কিছুই করা হচ্ছে না। সো এই প্রেক্ষাপটে আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন টু ইউ মিস্টার ইব্রাহিম, do you think there should be one national minimum wage applicable for all sectors, or do you think it should be it should vary from sector to sector? I think, considering the socio-economic condition of our country, I think that one national minimum wage is not a feasible idea, because the capacity to pay of employers certainly is not equal. So in our country, sector-wise minimum wage is more appropriate. For example, the capacity of the employer, say Beximco Group, and the capacity of the employer of a small factory where only 10 workers are working is not the same. Beximco is employing close to 60,000 workers, and small factories may be employing 10 workers. So how can you bring to the table the discussion that we should go for one minimum wage across all sectors of the country? I don't think that is a very feasible proposition based on the socio-economic condition and the nature of the industries and businesses of Bangladesh. My next question is for Mr. Justice Haider sir. Sir, আমাদেরকে যদি একটু এই টার্মিনোলজিটার ব্যাপারে একটু বলেন, that in March 2020 due to the epidemic আমরা দেখতে পেরেছি যে the term general holiday has been used. The term general holiday has been used, সাধারণ ছুটি। এটা কি কোনো আমাদের আইনে এটার কি কোনো ব্যাখ্যা আছে নাকি না, যে সাধারণ ছুটিটার মানেটা কি in the context of labor law? লেবার লোতে সাধারণ ছুটির কথা এমন কিছু নেই। এখন আমি তো প্রথমে বললাম, মিস্টার ইব্রাহিম একটা কথা বলেছিলেন যার প্রেক্ষিতে আমি বললাম যে দ্যাট অ্যাট্রাক্টস ইয়োর অ্যাংজাইটি অ্যাবাউট দিস অ্যাক্ট অফ গড অর বিয়ন্ড দি ফোর্স মেজর, যেটাকে বলে বিয়ন্ড মাই কন্ট্রোল। এখন এই প্যান্ডেমিকের ব্যাপারে যেটা বিয়ন্ড কন্ট্রোল হয়ে গেছে, সেটার প্রেক্ষিতে জেনারেল হলিডে সম্পর্কে এই লেবার লতে যেভাবে আছে সেটা কিন্তু এইভাবে বোধহয় নাই, এইভাবে নাই। ছুটির ব্যাপারটা ব্যাখ্যা দিতে পারি স্যার এখানে, যে জেনারেল হলিডেটা কিন্তু স্যার এটা ছুটি হিসাবে দেওয়া হয়নি। It was sort of a lockdown, but it was named general holiday, and সেই জন্যই এই কনফিউশনটা রাইজ করছে, কারণ হলিডের একটা ডেফিনিশন লেবার অ্যাক্টে আছে, বাট এই কনটেক্সটে জেনারেল হলিডে মানে একটা লকডাউনের দিকে চলে যাচ্ছে রাদার দেন সাধারণ ছুটি। সো এই জন্য স্যার আমি একটু জিজ্ঞেস করলাম এই প্রশ্নটা আপনার কাছে, যে লেবার অ্যাক্টে কি কোথাও আছে নাকি না জেনারেল হলিডে টার্মটা, কারণ লিগ্যাল পয়েন্ট অফ কনফিউশন। ছুটি একটা আছে, কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতে ছুটি এরকম পরিস্থিতিতে ছুটি এটা বোধহয় ঠিক ওইভাবে বলা যাবে না। এখানে নবম অধ্যায় যেটা বলেছে সেটা হলো কর্মঘণ্টা ও ছুটি। এখানে যেটা আসছে সেটা হলো
প্রথমে কর্মঘণ্টাগুলো বলেছে, তারপরে ছুটি, সাপ্তাহিক ছুটি, তারপর মাসিক বা নৈশপালার ছুটি ইত্যাদি ইত্যাদি বলেছে। কিন্তু এই হলিডে যেটা বলা, যেমন আরেকটা আছে এখানে লেবার লতে, এটা আগে ছিল না, এবার নতুন 2006 অ্যাড করেছে, সেটা হলো মহিলাদের ব্যাপারে উইমেন লেবার যারা আছে তাদের জন্য প্রসূতি ভাতা, প্রসূতি ছুটি, এইসব অনেকগুলো জিনিস এসেছে। তো সেই জন্যে আমার মনে হয় এটা ওয়েল ইটস আইনে যেহেতু নাই, এটাকে ছুটি বলে কিভাবে কি করেছে, দ্যাটস দ্য গভর্নমেন্ট পলিসির ব্যাপার। সেটা কি আমরা বোধহয় এইভাবে ডিল করা ঠিক হবে না আর কি। জি স্যার, এই প্রেক্ষাপটে আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন, আপনি যেটা বললেন যে ছুটি দিয়ে এখানে হয়তো মিন করা হয়েছে যে তোমাদের অফিস আদালতে যেতে হবে না, লকডাউন করা হয়েছে, তোমরা ওইখানেই থাকো যেখানে আছো, এটি হয়তো মিন করা হয়েছে। কিন্তু আমরা তো আবার কিভাবে কি এটা ইন্টারপ্রেট করলাম আমরা তো বুঝি না সেটা। না, আসলে এখানে তো আমার নেক্সট প্রশ্ন is to Mr. Ibrahim. Ibrahim, do you think the terminology should have been different? the term used by the government as general holiday, as was mentioned by the Honorable Justice, it is not recognized in the Bangladesh labor law. There is no specific definition regarding public holiday and general holiday under Bangladesh Labour Act and rules, BLA or BLR. Various holidays are defined under BLA and BLR, like weekly holiday, which is section 103, casual leave under section 115, medical leave under section 116, annual leave under section 117, and festival leave under section 118. So we can see that public holiday and general holiday are not defined under labor law. According to labor law, this type of circular is not mandatory for private enterprises. But considering the existing situation due to the COVID-19, the circular is considerable for the betterment of the workers as well as the people of the country. However, most of the factories were closed, complying with the government instructions for about a month. Because I think the situation was quite unprecedented. One did not know how to react. Hence, the unprecedented situation led to this type of decision, is what I analyze. আমরা দেখতে পেরেছি যে especially in the last 3 months the BGMEA has faced serious criticism for some inconsistent directions. যে বৃহস্পতিবার দিন একটা ডিরেকশন দেওয়া হলো আর শুক্রবার দিন আরেকটা ডিসিশন দেওয়া হলো। So and to massive displacement of workers from rural to urban and back, and especially at a time when the infection levels were on the rise. So এই প্রেক্ষাপটে what are your thoughts on this issue, Mr. Ibrahim, as a director of the BGMEA and a successful garments manufacturer? You see, when the decision was given the first time, because we were talking about the general holiday, and when the decision was given, the circular of the DIFE, if you read it very clearly, you can clearly see that the instructions were given that the workers were not supposed to leave their factories or where they are currently residing. But what we saw is that majority of the workers, they made a move towards their villages. There were also workers from other sectors as well. So in general, I think there was a bit of a confusion regarding what to do or how to go about it. From our perspective as the employers organization, BGMEA, we were very clear about our directions and instructions to the workers. Unfortunately, we saw that this led to some sort of a public outcry regarding, particularly when the workers were coming back to Dhaka. And also you have to understand, even though there was a pandemic going on,
The usual practice in the beginning of every month is for many people from the rural parts of Bangladesh to come towards Dhaka to look for employment. So, I mean, if you tell me that there was 50,000 people who you could see in the print and electronic media, it was highlighted very boldly. To say that all of them were ready-made garment workers, I think would be a very unfair judgment on the part of shifting the blame to BGMEA or the owners. So the instructions were very clear. What about the other? You saw a huge number of people in one of the janazas that was held during that particular time. So almost 2 lakhs almost showed up. which is more than. So you have to call a spade a spade. You can't just generalize and categorize and shift all the blame to the ready-made garment factory owners, who, Reshad, whether you like it or not, is the fact that the reason this country, we boast about our GDP growth from 2010 onwards at 7%. One of the key reasons is that the private sector of this country has been the engine of this growth. And the ready-made garment sector had immensely contributed towards not only just the economic growth of the country, but think about the emancipation of the women, the rural women of this country, what it did for them. So if you look at it from a very holistic perspective, then I think perhaps it will be wise if we are less judgmental in the future about such intricate and sensitive matters. Mr. Ibrahim, my next question is also for you. Since আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে the government is opening up the economy gradually and factories are now opening up, what sort of steps have the factories in the RMG sector taken to protect its workers now? The RMG sector has actually followed very stringent guidelines. As a representative of the garment sector, I can say that we are complying with the International Labour Organization guidelines, the government guidelines, BGMEA guidelines, as well as the buyers who buy from Bangladesh. They have also given us specific guidelines to minimize the risk of the infection of the COVID-19, although it was not obligatory on our part. But we are practicing it for the question of survival and for future betterment. I would also like to mention here that about 7 or 10 days ago, from our own initiative, we have set up our own COVID testing facility and health facility in Chandra from our own fund, which will enable us to get our workers to get tested and to get proper treatment. So we are adequately trying to ensure that our workers who are now working in the factories are adequately protected and their interests are being looked after from not only an employer's perspective, but also humanitarian perspective. And my next question is for Mr. Justice Haider, sir. Sir, আমাদেরকে যদি একটু একটা informal sector ব্যাপারে একটু বলতে পারতেন, because I think this sector of informal workers is one of the most neglected sectors. And this has been going on since time immemorial. A group of people যারা informal workers আছে, এদের ব্যাপারে what does the law say? Is there any law governing their treatment? ইনফর্মাল অ্যান্ড ফর্মাল, আমি প্রথম দিকে বলেছিলাম যে ইনফর্মাল অ্যান্ড ফর্মাল আমাদের দুটো ওয়ার্কিং ক্লাসের দুটো ভাগ আমাদের আছে, এবং সেখানে ফর্মাল অ্যান্ড ইনফর্মাল ওয়ার্কারদের মধ্যে যে একটা ভেদাভেদ তৈরি করা হয়েছে, সেটা কিন্তু একটা মানে লেবার লটা মোস্টলি ইট হ্যাজ বিন এইমড টুয়ার্ডস দি ওয়ার্কার্স working in industries, factories, and other companies or organizations.
কিন্তু ইনফর্মাল ওয়ার্কার যে শব্দটা, এই শব্দটার কিন্তু একটা ডেফিনিশন আমাদের লেবার কোডে একটা আছে, নাই যে তা না। সেটা এইভাবে বলেছে যে হু আর ইনফর্মাল ওয়ার্কার্স। ইনফর্মাল ওয়ার্কার্স আর যে a person plowing in the field, একটা ফার্মার, একটা ব্ল্যাকস্মিথ, কার্পেন্টার্স, রিক্সা ভ্যান ড্রাইভার্স, then domestic workers, construction, electric, shoe, and other steel manufacturing and engineering workers, welding workers, security guards, cleaners, all these are tailors, all these are, and mostly the hawkers in the street, all these are informal workers. Labor law, under this law, আমাদের কিন্তু এমন কিছু এখানে নাই এদের ব্যাপারে। এইটাও একটা ফিল্ড যেটা আমার মতে এটা একটু, আমার মনে হয় একটু বোধহয় একটা এক্সপ্লোর করা উচিত। এবং অ্যাজ ইউ সেইড যে মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড শুড বি ফর অল সেক্টরস, আমার মনে হয় ইনফর্মাল ওয়ার্কারদের একটা কোডিফিকেশনের মধ্যে আনা উচিত, আমি মনে করি আর কি। আমি এর মধ্যে এমন কিছু পাচ্ছি না লেবার লতে, আমি যে ইনফর্মাল ওয়ার্কারদের কোনো সেফগার্ড কিছু আমি এখানে পাচ্ছি না। আমি একটা কথা সবসময় বলি, এখনো বলছি, টু মি definition of law is codification of the social practice. That is what I understand. আইনটা কিছুই না, সমাজ ব্যবস্থাকে অক্ষরের ভিতরে লিখে দেওয়াটাই হলো আইন। The codification of social practice-টাকে যদি codification করা হয়, then we cannot ignore these hawkers on the street. We cannot ignore the farmers, the carpenters, the persons, those who are giving us service in different aspects and different sectors of life. তো সেই জন্য আমার মনে হয় এটা একটা বোধহয় এটা এই দিকটা একটু বোধহয় দেখার, এক্সপ্লোর করার দরকার আছে এবং একটু কোডিফিকেশনের দরকার আছে, আমি মনে করি সেটা। I have some recommendations regarding this informal. One is that I think the necessary amendments to the existing Labor Act 2006 has to be there to protect the workers in the informal sector. The savings scheme of Labor and Employment Ministry, I don't know whether you're aware of it, there's a savings scheme there. That must also be enforced and properly regulated. The 6th five-year plan may be retransplanted into SFYP 2019 to 2024 with a view to transforming informal jobs to higher productive jobs. Under this plan, the informal workers may be registered with a specific identity number regulated by the Ministry of Labor and Employment. A feasible wage structure may be settled gradually by the government like other formal sectors. Pension cum insurance for old age and sickness may be integrated in the savings scheme. A union of informal workers may also be formed to communicate with them more easily for facilitating planned economic growth while ensuring income and job securities. I think if we can implement some of these measures, I think we can address the issue of the informal workers who are there in the economy. আমার কাছে কিছু very interesting statistics আছে এই বিষয়ে, যেখানে দেখছি আমরা there are 60.83 million employed labor in the country, out of which 85% এর উপরে হলো informal sector থেকে। So informal sector কিন্তু the majority of the workers come from the informal sector. And আরেকটা মানে I have a statement from Mr. Razekuzaman Roton, the Social Labor Frontier President. He's saying the whole informal sector has remained out of the purview of the legal process. And তারপরে এটাও বলছে there are however provisions to support the informal sector workers under the Bangladesh Labor Welfare Foundation Act 2006, and a 400 crore fund has been formed to support workers, particularly for treatment and educating children. Workers are the owners of this fund.
a portion of the fund, এটা উনি বলছেন, a portion of the fund could be utilized during this coronavirus crisis. But we have not seen any initiative whatsoever in this regard. Kohinoor Mahmood, director of Bangladesh Institute of Labor Studies, only bolchen, a huge number of people are now unemployed and they are struggling to make ends meet. At this moment, the Bangladesh Labour Foundation should come forward. So আমরা দেখছি যে not only are there not adequate laws to protect these informal workers, but যেই একটা existing legislation আছে যে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন অ্যাক্ট, সেটার মধ্যেও যে এইটটা দেওয়ার কথা, সেই এইটটাও কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে না। We need a proper legal framework under which their employment can be governed. এই যে ইনফর্মাল ওয়ার্কার্সদের একটা সোশ্যাল প্রোটেকশন দিতে হবে তো আমাদের, কিন্তু সেটা আমরা দেখছি না এখন আছে। এন্ড ইভেন আমি আসিফ ভাই প্লিজ কারেক্ট মি ইফ আই এম রং, এই স্টিমুলাস প্যাকেজেও কিন্তু ইনফর্মাল ওয়ার্কার্সদের ব্যাপারে ঠিক সেরকম করে উঠে আসেনি কিছু। The stimulus package it's a 2% interest loan given by the government for the ready-made garment sector. And one very good thing that happened is that the government had given a condition attached with this 2% loan of 5,000 crore is that you have to have a mobile banking account in order for this amount to be transferred directly into the worker's account. Hence, within just a span of 2 weeks, we have been able to come up with 19 lakh, 1.9 million new mobile banking accounts, and all the fund of this package was directly transferred through Bangladesh Bank and the concerned bank of the individual factories into the workers' account. So this is a very good example. So if we had others also for whom, if we had the databases for them, we could have perhaps also used similar mechanism to reach them in the most when they need the money most, or when they need the help of the bailout package most. My next question is for Haider sir. আমি এক মিনিট একটু বলি। আমার মনে হয় যে মিস্টার ইব্রাহিম আমার সঙ্গে বোধহয় একমত হবেন। What I think, our labor law, as we have got it now today, is the is continuation of Industrial Relation Ordinance of 1969. ওইখান থেকে এসছে, এবং এই লেবার লর মধ্যে কিন্তু একটা বড় জিনিস, এক বড় অধ্যায় আছে সিবিএ, কালেকটিভ বার্গেনিং এজেন্টস, এবং আরবিট্রেশন থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছুই কিন্তু এই সিবিএ এর মাধ্যমে করার ব্যবস্থা এখানে বলা আছে। সেই জন্য আমার মনে হয় যে কনসেপ্ট অফ দিস লেবার ল, what has been made, what is we are getting it today, is the outcome of what concept we had earlier. সেইখান থেকে এসছে, যার জন্যে দেশ ওই ইনফর্মাল ওয়ার্কার্স যারা আছে এদেরকে একত্রীভূত করা বা সিবিএর মাধ্যমে আনা, বা এদেরকে একটা আইনের একটা পরিধির মধ্যে আনা, এইটা বোধহয় চিন্তাটা এখনো আসেনি। তো এই জন্যই আপনি আমাকে সমর্থন করলেন। আমি মনে করি অ্যাজ এ সোশ্যাল ওয়ার্কার you should also take steps for amendment of this law and bring these informal workers under the legal arena and legal shape, give them a legal shape. এটা thank you, আপনার observation এটা ভালোই করেছেন। As a social worker and person from business community dealing with this sort of persons, এটা আপনারা একটু চেষ্টা করে আমার মনে হয় করেন, এটা কাজে দিবে পরে। জি স্যার, আমরা আমি শেষের কয়েকটা কোয়েশ্চেনস এর দিকে চলে এসেছি স্যার। আমি যদি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারি। শেষ করো, 2 ঘন্টা হয়ে গেছে। আসলে আমাদের সময়টা অনেক বেশি লেগে গেছে যত অ্যান্টিসিপেট করেছিলাম। স্যার, আমরা যদি একটু সেকশন 324 এর ব্যাপারে, দিস ইজ মাই লাস্ট কোয়েশ্চেন টু স্যার। সো 324 সেকশন 324, এখানে গভর্নমেন্টকে একটা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে টু pass some directions, and they can actually suspend operations of the Labor Act, yes, and then pass directions. So এই ক্ষমতাটার ব্যাপারে একটু যদি আমাদের ভিউয়ার্সকে বলতে পারতেন স্যার।
এইটা হলো একটা এটা বিভিন্ন আইনে কিন্তু এই ধরনের একটা ভাড়া দেওয়া হয় যে কোনো কিছু না থাকলে এটা দিয়ে কভার করা যাবে, এরকম একটা জিনিস। তো এই যে পরিস্থিতিতে এখন যা হয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে এখানে 324টা আমরা একটু যদি দেখি, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা উহাতে উল্লেখিত শর্ত বা বিধিনিষেধ সাপেক্ষে কোনো মালিক বা মালিক শ্রেণীকে অথবা কোনো প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান শ্রেণীকে বা ইহার কোনো অংশ বিশেষকে অথবা কোনো শ্রমিক বা শ্রমিক শ্রেণীকে এই আইনের দ্বিতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে অথবা উহার কোনো ধারা অথবা একবিংশ অধ্যায়ের ধারা 325, 26, 37 এবং 338 এর সকল বা যে কোনো বিধান প্রয়োগ বা মানিয়া চলা হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে। It's a power given to the government, যে ডিরেকশন টু দি ওনার্স, যে তোমরা এগুলো কঠোরভাবে মেনে চলো, অথবা এগুলো মানা থেকে তোমাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। ইটস এ পাওয়ার টু গিভেন টু দ্য গভর্নমেন্ট, এবং গভর্নমেন্ট সেখানে তার নিজস্ব মেধা, নিজস্ব থিঙ্কিং অ্যাপ্লাই করে they can give this either concession to the owners or strict implementation of this law. সেটা it's a inherent power, maybe a sort of inherent power given to the government. এটি আমি মনে করি। তবে এটা দিয়ে অনেক কিছুই করা যায়, অনেক কিছু করা থেকে বিরতও করা যায়। This is what I understand. Asif bhai, if you could give us your concluding thoughts about the webinar and the issues that we have discussed, and you can add any other issues if you. No, since we talked very comprehensively about the labor law, I think the revision and review of any law, it's a continuous process. Okay, the process is also applicable for the Bangladesh Labor Act of 2006. After enactment of the Bangladesh Labor Act 2006, the law was reviewed in 2008, 2009, 2010, 2013, and finally in 2018. In our country, the labor law is reviewed through discussion in the tripartite mechanism, government, worker, and employer. Most of the cases, the amendment and review of the Bangladesh Labor Act 2006 is made based on the tripartite consensus. During the COVID-19 pandemic, the review of the act may be considered, certainly, for the sustainability of the industries and also for the social securities of the workers after discussing in the tripartite meeting. We can certainly call for a tripartite meeting and discuss the new normal that we call it, and come into some sort of consensus in that regard. Any law which fails to balance between workers' right and survival of business should be amended, especially during the pandemic. And the Department of Inspection for Factories and Establishments must, and I repeat must, be more proactive to ensure compliance with laws, not only with regard to big businesses, but also small businesses. That is my concluding remarks. Sir, any concluding thoughts, sir, on this webinar and the issues that we have discussed? If you ask me to answer as a judge, I would say no. But if you ask me as a human being, I would agree with Mr. Ibrahim. An object. Yes. And law, what is law? Law is, as I said, it's a codification of the social practice. If it is codification of the social practice, day to day, with the need of day-to-day need of every person in respect of all aspects of our life, we need and we amend our own acts, own actions. So, requirement of law is requirement of the society, or rather vice versa. The requirement is what is understood in the society, that if it is codified, then that becomes a law. So, I agree with Mr. Asif Ibrahim that amendment should be made, not only in course of this labor law, but I would humbly say that there are many fields
there are many aspects where amendment is very much necessary. We are working with the Act of 1898. We're working with the Act of 1860 with a few modifications. So it has to be according to the need of the time. It is very required, very much essential. That's all. Thank you very much. আমি যদি একটু conclusionটা draw করে দিই আজকের, the whole world is stuck between a rock and a hard place. On the one hand, we have to protect the lives of millions of workers, and for that we have to keep the businesses running, which in turn will protect the economy. And on the other hand, we have to protect public health. If you just protect public health, most businesses will fail and will result in all employees of those businesses losing their jobs. If you just protect the businesses, this disease will kill hundreds and thousands of people, if not more. Now, balancing it will be very difficult, but not impossible. We have to strike the right balance between public health and economy. In the context of labor rights, every worker, formal or informal, must be protected as per our constitution. It is imperative that we bring the informal workers and white-collar employees within a legal framework to ensure basic rights, especially in relation to wages, working hours, maternity leaves, compensation, and more. The government must step up and protect the workers and the businesses by exercising powers that have been given to them by the Act. Such directions, as Mr. Ibrahim rightly pointed out, should not be arbitrarily given, but should be given after extensive discussion with the representatives of the key stakeholders. And who are these key stakeholders? The workers and the employers. I hope and pray that the legislature and the executive gives serious consideration and takes some positive steps towards addressing all the issues that were raised today, and a host of other issues which are necessary in relation to rights of workers and employers. And once again, I would agree with Mr. Ibrahim that the key objective should be to strike the right balance between workers' rights and employers' rights so that no one suffers. I, on behalf of ALAP, would like to extend my deepest gratitude to both our panelists today for their presence and valuable insights into this important area of law. I would also like to thank our viewers for watching. Inshallah, we will be back very soon with another webinar of ALAP on another important area of law. Till then, I would urge everyone to please, please, please stay safe, take care of your loved ones. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, Ibrahim. Let me find it out. A company যদি ইয়ে হয়